Dear students, welcome to SREEDHAR'S CCE SBI CLERK statewide exam test number 4. So we are in Quant section now. Let's see today's explanation. The given table depicts the number of desktops and laptops sold by the shop in 4 months, Jan, Feb, March, April in 2022. So 4 months data. Out of total number of desktops and laptops, out of total together, sold items, percentage of laptops mentioned here, and number of desktops are mentioned here, but we have a variable P. Note, it says total number of desktops sold in the given months together is 270. So all together should be equal to 270. 6 plus 4, 10, 3 plus 5, 8, total 18 parts. This value is equals to 18 parts. Then one part is equal to 15. So let me first write all desktops here. Then we can write all laptops. So for 4 months, January, February, March, and then April. Where for desktops, we know that one part is equal to 15 from this number. 4 parts will be 4 into 15, 60. 3 parts, 3 15s, 45. 6 15s, 90. 5 15s, 75. Now, if laptops are 25%, desktops are going to be 75. Ratio 3:1. Here also 75-25, 3:1. 90-10, 9:1. 60-40, 3:2. Ratio we are getting. So here the ratio is 3:1. 3x is 60, x is equal to 20. Here also 3:1. 3x is 45, x is equal to 15. 9:1 ratio, 9x is equal to 90, 10x is equal to 10. 3:2 ratio, 60-40, 3:2 ratio. 3x is 75, x is equal to 25, 2x will be 50. Now we have total desktops and then laptops. Now we can start questions. Total number of desktops sold in February and March together. It is about desktops in February and March. February and March desktop together 135. Is what percentage more than total number of desktops and laptops sold together by January? In January total we have 80. 135 is what percentage more than 80? That's the question. 135 is 55 more upon 80 percentage into 100. 10% of the denominator is 8. 8 7 times is 56 and numerator is little bit less than that. So answer should be little bit less than 70%, but close to 70%. When you look at options, 68.75, second option is our answer. Yeah, good afternoon everyone. In April, out of total number of desktops and laptops together available in stock, the respective ratio between number of desktops left unsold and that of laptops left unsold is equal to 11:4. Is equal to 11:4. In April, the total number of desktops available in stock is 200 more than that of laptops available in stock. What is the number of desktops left unsold in April? See, desktops left unsold, that's the question. 11:4 is the ratio between unsold desktops and laptops. So from the information, 11 parts value we have to calculate. Should be ideally a multiple of 11. First option is not 11 multiple. Second option is 11 multiple. That may be your answer. Third option is not 11 multiple. Fourth option is not 11 multiple. Fifth option is not 11 multiple. There is only one option which is 11 multiple. Second option, final answer. If you want to calculate. Now, total desktops and total laptops. According to the condition, look at here, total desktops available is 200 more than laptops available.
Now let's go to the data. In April, we have 75 and 50. 75 desktops, 50 laptops. These are sold items. But unsold items are in the ratio 11:4, 11 parts and then 4 parts. So desktops unsold are 11 parts. Laptops unsold are 4 parts. Now the condition says total desktops are 200 more than laptops. So plus 200 I am writing here. 4 parts comes to this side. 7 parts is equal to 250 is already there. 75 goes to the other side. 175. From this, 1 part is equal to divided by 7. Now the question is to identify 11 parts. So into 11, 7 25s, 25 into 11, that is equal to 275. This is the traditional process to identify the answer. But this much is not required. There is only one 11 multiple available in option. If multiple options are there, which are 11 multiples, then this is the process. Next. In February, the number of desktops and laptops sold to female is equal to 2.5x and x respectively. In February, total number of desktops and laptops together sold to male is equal to 2.5x. Then what is the value of x? This is about February month. In February month, if you observe total desktops and laptops together, we have total 60. So these 60 were given to female and then male. According to this information, 2.5x is male who received desktops and laptops both together. That is equal to 2.5x. Now among female, desktops who received female are 2.5x and female who received laptops are x respectively. Then total female who received laptops and desktops together is equal to 3.5x. 6x is equal to 60, x is equal to 10. Fourth option, final answer. What is the respective ratio between total number of desktops and laptops sold together in March and that sold in April? In the month of March, we have 100. In April, we have 125. Ratio between these two numbers, A is to B or A by B. 25 4 times here, 25 5 times here. 4 is to 5. Fourth option is our answer. What is the difference between number of desktops sold in January? Desktops sold in January 60 and total number of laptops sold in March and April. Laptops in March and April. Sum of these two numbers 60, here also 60. Difference is 0. Fifth option is our answer. Next, 36 onwards, we have quantitative aptitude questions. Arithmetic. A boat takes 16 hours to travel from point A to B and return back. So, onward journey and return journey. Total together it takes 16 hours. Respective ratio between speed of the boat in still water and current, 4:1. That means given information is about man speed to stream speed ratio. If the distance between A to B is 60 kilometers, what is the speed of the boat in still water? Still water speed is 4 parts, answer should be 4 multiple. Many options are there, so we have to calculate. 60 kilometers covered in onward direction, 60 kilometers covered in return direction also. Onward direction, one direction will be downstream, other direction will be upstream when we have speed for stream. M plus S, 4:1, 4 plus 1, 5 parts. 60 kilometers return journey, upstream 4 minus 1, that is 3 parts. Total time is equal to 16. 5 12 times here, 3 20 times here. Denominator is constant P. 32 by P is equal to 16. P is equal to 32 by 16, which is equal to 2. Question is about 4 parts. 2 into 4, 8 is our answer. First option. 8 men take 5 days to complete a work. 15 women take 4 days to complete the same work. What will be the time taken by 2 men and 7 women together to complete the work? Okay.
If 8 men can do it in 5 days, 1 man can do it in 8 into 5, that is equal to 40 days. 15 women can do it in 4 days. 1 woman can do it in 15 into 4, that is 60 days. 1 woman can do it in 60 days. LCM is equal to 120. 1 man does 3 units. 1 woman does 2 units. Now the total work is 120. To complete total work, what resource we have? We have 2 men and 7 women. 1 man will do 3 units. 2 men will do 6 units. 1 woman will do 2 units. 7 women will do 14 units. Denominator 6 plus 14, that is 20. 120 by 20. 120 by 20. 6 days, final answer. 6 days is our answer. Next, Akash and Anil invested 4,800 and 6,400 respectively in a scheme offering simple interest at the rate of X% per annum for a period of 4 years each. If the interest received by Akash is 1536, what is the interest received by Anil? See, first of all, here rate of interest is common, which is X%. You don't have to calculate what is X. And time period is also same for both people, Akash and Anil. For both it is 4 years. If the rate of interest is common and the time period is also common, then simple interest ratio will be same as directly proportional to principal, we can say, because there is no change in interest and there is no change in time period. So percentage will be same. Whatever is the investments ratio, principals ratio we have, the same will be the interest ratio. 2 zeros common. 16 3 times 48. 16 4 times is 64. So principals are in the ratio 3:4. Then simple interest also should be in the ratio 3:4. 1536 is received by Akash, who is the first person. That means that is equal to 3 parts. And question is about Anil. Anil is second person. He gets 4 parts value. So 1536 is equal to 3 parts. 1 part is divided by 3 and we need 4 parts, that is equal to into 4. Numerator ends with 6 into 4, 24. Numerator ends with 4. Denominator is ending with 3. If you observe last digit verification, 3 into which number ends with 4? 3 into 8 only ends with 4. 8 3 is 24. There is only one possibility where 3 multiplied by 8 only ends with 4. So answer should end with 4. If you look at your options, there is only one option which is ending with 8. So third option is our final answer. Here we have not calculated what is the value of X. Rate of interest X values doesn't matter. It is common for both cases. So you don't have to worry about how much number it is. Principal's ratio will be equal to interest ratio. Volume of the cube and cuboid is equal. The respective ratio of length, breadth, height of the cuboid is 9, 1, 3. If the total surface area of the cube is 216 centimeter square, what is the total surface area of the cuboid? Okay. First of all, volumes are equal. Cube volume, that is equal to A cube, is same as cuboid volume. Cuboid length into breadth into height. 9 parts, 1 part, 3 part. Product is 27. Here we have P, here also P, here also P. When you multiply it, you get that is equal to 27P cube. 27 can be written as 3 cube. Then A is equal to 3 parts. This is clear. Now, total surface area of the cube is equal to 216. Total surface area of the cube, that is equal to 6A square, 3P whole square, that is 9P square, which is equal to 216. 6 into 9, 54. 54 4 times only 216. If P square is equal to 4, then we get P is equal to 2. Now, we know length, breadth, height of the cuboid. Question is total surface area of the cuboid. Total surface area of the cuboid in the sense 2 times of
LB plus BH plus LH, where length, breadth, height are in the ratio P. 9 parts, 1 parts and then 3 parts. So when you calculate LB here, that will be equal to 9 parts into 1 part, that is 9P square. BH 1 part into 3 parts, that is 3P square. LH 9 into 3, that is equal to 27P square. 27 plus 3, 30, 30 plus 9, 39. 2 into 39. 2 into 39, that is equal to 78 into P square. 2 square value, that is equal to 4. 78 4 times ends with 2. Answer should end with 2. If you look at your options, there is only one option which is ending with 2. 312. Second option is our final answer. AB started a business in partnership by investing X and then X plus 1200 respectively. 6 months from the start of the business, he joined by investing 2400. Out of the total annual profit received, the respective ratio between profits earned by A, B, C is 3:5:2. What is the value of X? See, X is a variable which is there with X, that is A, X plus 1200, that is investment of B. So to solve this question, as we know, we need X value. X is related with respect to A or with respect to B also. The full information, that is full information meaning investment, time period and profit. These are the three variables, total variables. Full information is available with C because C joined after 6 months. So he will be there for remaining 6 months. We know C invested 2400. We know C is getting 2 parts. So entire information is available with C. So now what I'll do is, I'll start taking A profit by C profit. You can start with B profit by C profit also. It's up to you. Either one is sufficient. Simple way to answer the question. I'll start taking A by C only. A profit is 3, C profit is 2. That is 3 by 2. A invested X rupees for total time 12 months. C invested 2400 for 6 months only. 12, 200 times 200 times 100 into 6, 600 goes to this side. X will be equal to 3 into 600, that is equal to 1800. First option is our answer. First option. Next. The speed of train is 120 km per hour. If the speed of the train is reduced to 60% of its original speed, the respective ratio between the time taken by the train to cover 240 kilometers and 240 minus 6 kilometers is equal to 10:9. What is the value of X? See, first of all, to answer this question, the speed is how much doesn't matter. We don't need the speed at least. Distance covered is 240 in first case. Distance by speed will be the time ratio. Here 10:9 is the time ratio. Time ratio. Look at here, time ratio is 10 by 9, 10:9. Distance covered in first case is equal to 240 kilometers with some speed, yes. We know that, but that is not required according to my point. This is time in the first case. Time taken in the second case will be equal to 240 minus x kilometers with the same speed divided by s. S and s gets cancelled. 0, 0 gets cancelled. When you go for cross multiplication, 240 minus x is equal to 24 into 9. X goes to the other side. This value comes to left hand side. Here look at this. This is 24 10 times. From that we are subtracting 24 9 times. Then x will be equal to 24 1 time. That is 24 only. Third option is our answer. What is the speed? We don't have to calculate. Yes, we know we can calculate. Initial speed is 120. It reduces to 60%. 60% of this number, that is equal to 72.
Whatever the time that you are keeping to calculate these values is getting wasted. That is the final point I would like to tell you. Because in place of yes, you are going to write 72 and 72. When you have same speeds, why to write and why to cancel it? That's the final point, right? Hope you can understand this. Robin invests 12,500 in scheme A, offering simple interest at the rate of 4% per annum for 5 years. At the rate of 4%, simple interest for 5 years is 4 into 5, 20%. Amount received is 120%. He then invested the interest earned by him. Interest earned is 20% only. 10% is 1250. 20% is 2,500. He is investing in next scheme, that is B, into scheme B, offering compound interest at the rate of 10% per annum compounded annually for 2 years. At the rate of 10% per annum, compound interest for 2 years is 21%. You know that? If the rate of interest per annum is X%, compound interest for 2 years is X plus X plus X square by 100%. 10 plus 10 plus 10 square by 100, which is 21%. What is the interest earned from him from scheme B? Scheme B interest, we have to calculate 21% of this number. 1% value is 22. 21% will be 1% into 21. 25, 20 times 500, 25 one time, that is 25. 525 is our answer, which is first option. The respective ratio between percentages of Sumit and Hina is 5:6. There are two people here, Sumit and Hina. Their ages are in the ratio 5:6. The present age of Sumit is 5 times the present age of Hina's daughter. Sumit present age is 5 times of Hina's daughter. If the daughter age is 1, Sumit age will be 5 times of it. Condition satisfied. So directly we can write their ages are in the ratio 5:6:1. 5 parts, 6 parts and then 1 part. 5 years hence, the age of Hina's daughter at that time will be 12 years. These are all present ages. After 5 years, Hina's daughter will be 12 years. After 5 years, if daughter's age will be 12 years, then present age of daughter you have to subtract 5 years, which is equal to 7 years. When we get 1 part is equal to 7, we can calculate everybody's age. Look at the question. What is Hina's present age? Hina's present age is 6 parts. We got to know that 1 part is equal to 7. Then 6 parts is 6 into 7, 42. First option is our answer. Next. A shopkeeper marks an article 80% above the cost price. If the cost price is 100%, marked price is 80% above, which is equal to 180. If the profit earned by the shopkeeper on selling the article was 11/25 of the cost price. Cost price is always 100%. 11/25 of cost price in the sense 100%. 25 4 times. 11 into 4, that is equal to 44. What is this 44? Profit earned. If the profit is 44%, selling price is equal to 144. Whereas market price was 180. Then discount offered is 36. Discount percentage will be 36 calculated on 180. That will be equal to 20% of the market price. Out of market price, 10% is 18. 20% in the sense 18 double, that is equal to 36. So discount percentage is 20%. How much discount did the shopkeeper offer while selling the article? Discount percentage offered, which is equal to 20%. Third option is our answer.
Ram invested X rupees for 4 years in a scheme offering simple interest at 20% per annum. Simple interest for 4 years at the rate of 20% per annum will be 80%. Had he invested X minus 120 rupees for 6 years in the same scheme meaning 20% interest, in 6 years we will get 120%. The interest received would have been 4 rupees less than the actual. So now the question is about X value. Assume X is equal to 100% because that is a starting point. For 4 years, simple interest at 20% per annum is 80% of the principal. Let me take 80%. Second time your interest is 4 rupees less than the actual one. So first time interest is more than the second time interest. Second time interest, let me write it here. And the difference in interest is equal to 4 rupees, they said. Now the principal is X minus 120. X value we already treated as 100%. In 6 years at the rate of 20% per annum, interest obtained is 120%. 120% of X, that is equal to 120% only, minus upon 120, 120% will be adding 20%. 20% of this number is 24. If you add 24 to this number, it becomes 144. 80% minus 120% minus 40% goes to the other side, that is equal to 40%. Minus of minus plus 144, 4 comes left hand side, that will be equal to 140. From this 0 0 cancel, 1% is equal to 14 by 4. X value we treated as 100%, that is into 100. 4 3.5 times into 100, 350, first option answer. 350, first option. Right, so now we have simplifications. 20%, 10% double, which is 70, plus 15%, 10% plus half, 44 plus half of 44, 22, both add together 66. 8 square 64 comes left hand side, becomes minus 64, and this gives you answer. Here it is 2, 2 added to 70, 72, fifth option. 7 square 49, 8 square 64, 9 square, that is equal to 81. Positive numbers 60, 40, 100, 9 plus 4, 13, that is 113 minus 81, which is equal to 32. 32 should be written as 2 power something. 2 power 5 is equal to 32. Answer 5, option 3. Third option is our answer. Next, 58 divided by 29. First, this is what we have to calculate, which is 2. 90 plus 2, 92 divided by 2. Answer is equal to 46. Third option is our answer. 120 comes to left hand side. Let me try to use last digit verification, we can do it or not. 5,600, 7,800, last 3 digits, 600, 800, 1400, last 3 digits, 400. 120 comes to left hand side, negative numbers. 200, this is also negative in left hand side. That means from this, if you subtract 320, in your final answer, last 3 digits must be 080. Last 3 digits must be 080. Fourth option is our answer. Next, under root of 930 minus 928. First, we have to complete this braces value, which is 2. 800 divided by 2, that is 400. Under root of 400, that is equal to 20. And then we have plus 75. 20, 75, 95, second option. Next, first of all, let me check right hand side. 22 divided by 2, 11.
11 comes to left hand side becomes minus 11. First of all, let me write it. Under root of 49 that is equal to 7. Under root of 25 that is 5. This is one division. 60 divided by 6 which is equal to 10. We have to subtract 11 from this. Subtract 10 first. Still you have to subtract 1. 1 taken from this, you have 4 here. 7 plus 4, answer 11. Second option. Minus 23 comes to left hand side. First of all, let me take that. That is equal to 23. Under root of 256 which is 16 plus 24 minus 32 is equal to x divided by 3. Then x is equal to divided by 3 comes to left hand side and we have to multiply this number. Sum of these two numbers is 40. 40 minus 32, 8. 8 added to this number, that is 31. 31 into 3, 93 is our answer. Fifth option is our answer. Next. Easy one. First this division, 16 4 times here. 30 divided by 3, that is equal to 10. Second option, 14 answer. We have to take these two numbers to right hand side and they become minus. 3 cube which is 27. 27 plus 55 which is equal to 82. 82 goes to the other side. It becomes minus 82. 100 minus 82, answer is 18. Next. Minus x by 4. First of all, take that to right hand side. That will become x by 4 is equal to 44 plus 48, that is equal to 92. These two numbers comes to the other side. 73 plus 14 which is equal to 87. 92 minus 87 which is equal to 5. 4 goes to the other side. X will be equal to 4 into 5, 20. Third option is our answer. Right, from 56 we have a caselet. Let's see. The given information is regarding number of students, boys and girls in 3 schools ABC in 2032. In the year 2032, we were given data about boys and girls in 3 schools A, B, C. So we know that we are going to have 3 schools ABC and we are going to get boys, girls and if required total also. The respective ratio between number of boys in A and B is 4:3. Boys ratio 4:3. Let me write 4x and then 3x here. 4:3. Out of total number of students, boys and girls, in school C, 45% are girls. Out of 100%, if 45% are girls, boys will be 55%. Ratio between these two numbers is 11:9. So I will write it as 11y and then 9y. Because this is one ratio and this is altogether another ratio, which are two independent ratios. When you use x here, here you are supposed to use other than x. Number of students, boys and girls in school B is 10% less than C. In C total we have 20y. In B it is 10% less. 10% of this number is 2. 2 less in the sense that will be 18y. See, when in school B, if total people are 18y and boys are 3x, then girls are going to be 18y minus 3x. Then only boys and girls together will be equal to 18y. The respective ratio between number of boys and girls in school B is 2:3. 2:3 they are saying. Boys to girls ratio, that means 3x by girls 18y minus 3x is equal to 2:3. See, for time being, I'll take 3 common in this. That will become 6y minus x is equal to 2/3. 3 gets cancelled. 3x is equal to 6y minus x 2 times. That will be equal to 12y minus 2x.
2x comes to this side, 5x is equal to 12y, x by y is equal to 12 by 5. That means x is equal to 12 parts, y is equal to 5 parts. If x by y is 12 by 5, doesn't mean that x is equal to 12 and y is equal to 5. This is ratio format. X by y will be equal to x is to y, which is 12 is to 5. So x is 12 parts and then y is equal to 5 parts. Continue. Number of girls in school B is 45 more than number of girls in C. Girls in college B, school B and school C. Comparison is given. We know that x is equal to 12 parts, y is equal to 5 parts. 18y, 18 into 5, that is equal to 90 parts minus 3x, 3 into 12, that is equal to 36 parts. 90 parts minus 36 parts, which is equal to 54 parts. 9y, 9 into 5, that is equal to 45 parts. According to the information, they said girls in school B is 45 more than girls in C. 54 parts is 9 parts more, which is equal to 45. If 9 parts is equal to 45, P will be equal to 5. Once you get P value, x is equal to 12 parts, 12 into 5, that is 60. Y is equal to 5 parts, 5 into 5, that is 25. Now let us replace the entire table here. A, B, C, and we have boys, girls, and total. And number of girls in school A is 200. Girls in school A is 200. When we know that x is equal to 60, 4 into 60, 240, 3 into 60, 180. This is 240 and this is 180. Total we have 440. We got to know that y is equal to 25. When y is equal to 25, 11 25s and then 9 25s. 11 25s 275. 9 25s 225. Total is equal to 500. We got to know that girls in B are 45 more. 45 more in the sense that will be 270. 180 270, that is equal to 450. Total students in B are 10% less than C. 500, 10% is 50, 50 less is 450. All conditions satisfied. Now we have the table. Now we can start questions. What is the respective ratio between total number of boys in school AB together? Boys in AB together, which is 420. Ratio between 420 and total number of girls in BC together. Girls in B and C together, which is equal to 495 divided by 495. If you observe, last digits both are 5 multiples. Sum of digit 6 here, sum of digits 18. Both are 3 multiples also. That means 15 multiple. 15 2 times, 30, 120, 15 8 times. 15 3 times, 45, again 3 times. 28 by 33 simplified form. Third option is our answer. What is the difference between number of students in school C? Number of students in school C, which is 500. Girls in school AB together. Girls in school AB together. Girls AB together 470. Difference between both the numbers, answer is 30, which is third option. In 2033, number of students in class B increased by 50 compared to 2032. Total number of students in B we have 450 and that is increasing by 50. If it increases by 50, then total population will be 500 boys and girls. If out of the total number of students in B, 58% are girls, then what is the number of boys in B in 2033? If 58% are girls, remaining 42% are boys.
1% value is 5. 42% in the sense 40 to 5 times, which is equal to 10 times of this number and half of it. 420 half is 210. 210, which is third option. Right. The entire equation we can rewrite it as x plus 7 whole square is equal to 0. Our product is 49, sum is equal to 14. Plus 7 is the combination. Same number repeating, so you don't have to write 2 times. X will be minus 7. Product is equal to 60. 60 can be written as 12 5 times. Plus 5 plus 5 plus 12 is equal to plus 17. Then factors are minus 12 minus 5 divided by coefficient of y square, that is equal to 2. This value is equal to minus 6 and this value is equal to minus 2.5. So x is minus 7, y is minus 6 minus 2.5. With respect to both the numbers, x is less. X is strictly less than y, direct option. X less than y, third option is our answer. X cube is equal to minus 27, be careful, symbol is there minus. Minus 27 can be written as minus 3 whole cube. When the exponent is odd number, you will get only one sign, that is equal to, here in this case, minus. X is equal to minus 3. Now let's see y value. Product must be 6, sum must be 5. Plus 2 plus 3 is the combination. 2 into 3, 6. 2 plus 3, 5. Then factors are minus 2 and then minus 3. Minus 3 minus 2. X is less than y. Minus 3 equal condition. X is less than or equal to y. X less than or equal to y. First option is our answer. X is not a greater one. Probably you have confused. Deepthi. Minus 7 we have. Minus 6 and minus 2.5. X is strictly less than y. Definitely less, not a greater. Negative symbols, right? Be careful. Right. So number series, 2-digit number became 3-digit, 4-digit and 5-digit. Definitely something in multiplication. Let's see. 14 6 times, 84 5 times, 420 4 times. Here it should be 3 times. Here it should be 2 times. 2 times of a number is 1000, 10,080. Then half of this number will be 5040. Last 2 digits verification, 83 times 240 ends with 40. 5040. Third option is our answer. Next. Gradual increase. So definitely will be a difference only. Difference here is 6. Here it is 10. Here it is 16. It is 24. Again difference. 4 here. 6 here. 8 here. Next it should be 10. 24 plus 10, that is equal to 34. 98 plus 34, which is equal to 132. 132, fourth option answer. Gradual increase should be definitely difference only. Difference is 1, it is 4, it is 9 and it is 16. 1 square, 2 square, 3 square, 4 square. Next should be 5 square, 25. 44 plus 25, that is equal to 69. Second option. Right. Single digit number, 2-digit number, 3-digit number. Something in multiplication only. Here, 5 2 times is 10 plus 0.5 we have. 10s and 30s. So it should be 3 times. 10 and half 3 times is 31.5 plus 0.5.
2 times, 3 times. Ideally, next should be 4 times and then 0.5. Let's see. 4 times of this number, 128.5. So here it is 4 times. Here it should be 5 times. 5 times plus 0.5. Last, it should be 6 times plus 0.5. 6 times of this number plus 0.5 we have to add. Let me verify last digit verification. 6 into 3, 8. And when you add 0.5, answer should end with 8.5. Answer should end with 8.5. 6 times of this number plus 0.5. First option cannot be the one, second cannot be the one, third cannot be the one, fourth can be your answer. If you look at fifth option, 0.5. So answer should end with 8.5. Fourth option is our answer. I'm not trying to calculate total value, only last digit verification. One digit before, one digit after decimal. Right. Next. Again, it should be something in multiplication. 2-digit number, 3-digit number, 4-digit number. 12, 2 times 24 minus 1 is 23. Ideal it is 3 times only. 23, 3 times 69 minus 2 we have. It should be 4 times minus 3. Let's see last digit. 7 into 4, 28. 28 minus 3, 25 ends with 5. Satisfied. Next, it has to be 5 times minus 4. Again, let's see last digit verification. 5 into 5, 25. 5 minus 4 ends with 1. Satisfied. Next should be into 6 minus 5. 1 into 6, 6. 6 minus 5, answer should end with 1. This cannot be the one, this cannot be the one, this cannot be the one. Answer should be either this or this. Again, multiplication rule. This may be some number. There is a number which is 1321. Agree. Into 6 minus 5 we are doing. Into 6 in the sense this entire number becomes 3 multiple. When this is 3 multiple and from that you are subtracting number 5 which is a non-3 multiple. From 3 multiple, if you subtract non-3 multiple, answer can never be a 3 multiple. 7011, if you add sum of digits which is 9, which is a 3 multiple, answer cannot be this. Second option 5 Second option final answer. You understand the logic here. Some number multiplied by 6, which is a 3 multiple. From 3 multiple, if you subtract 3 multiple, then answer will be 3 multiple. But from 3 multiple, we are subtracting 5, which is a non-3 multiple. From 3 multiple, if you subtract non-3 multiple, answer can never be a 3 multiple. With that reason, we are eliminating fourth option, though it is ending with 1. Yes, all are done. Right? So, yes, I hope you enjoyed the exam and also the explanation. The next continuation is English, followed by reasoning. Stay tuned. Thank you. And every Sunday we are conducting exams. Next Sunday also we do have exam. An announcement comes shortly by tomorrow. Which test are we conducting on coming Sunday? That we will release it on tomorrow. Thank you very much.
Good afternoon, everyone. I hope my voice is clear and I am both visible and audible. Now, as a part of our statewide exam preparation, in the morning, this examination was conducted SBI CLERK prelims. And now let us discuss the English section from this question paper. The first one, phrase replacement. The news reported how heavy the police officer's gear is and how it may slow down when chasing suspects. What is it talking about? Some news reported what did the news report? News ఏమని report చేయడం జరిగింది. So it reported how heavy the police officer's gear. Now he is talking about gear. The gear is very heavy for the police officer's vehicle, and the gear is heavy, and how it means how the gear. We're talking about the gear only, the gear of the vehicle. How the gear may slow them down when chasing suspects. Suppose police are chasing the suspects. Police are chasing the thieves or criminals. While chasing, what happens? They require a nice vehicle and the vehicle should be in good condition. But what is happening here in this context? The gear, how the gear is, and the gear may slow them down. So because of the gear is not in good condition, so they may slow down. Now let's look at the option. Freeze them. Freeze means not moving at all, complete stop, complete halt, or you can also say immobile. So how it may slow them down, how it may freeze them? Because the gear is not in a good condition, will they stop then and there itself? If the brake is a problem, they may not stop, or they may stop there only. But here we are talking about the gear, so it may freeze them, may be correct, may not be correct. None can replace. Make them inactive. If the gear is not good condition, if it is not good in good condition, so will it make them inactive? Inactive ayye chance unda gear sarigga lekapothe. Arrest its speed, maybe, possibility is there. But look at what is given before the bold. Bold part before emi ichadu, may ichadu. After will, would, can, could, shall, should, may, might. After any modal verb, what do we generally take? Any modal verb comes, take V1, be or have. ఏ మోడల్ వర్బ్ వచ్చినా V1 కానీ B కానీ హ్యావ్ కానీ తీసుకుంటాం. సో మే తర్వాత V1 ప్రిఫరెన్సే ఉంటుంది. సో గ్రామటికలీ అరెస్ట్ ఈజ్ నాట్ పాసిబుల్ బికాస్ అరెస్ట్ ఈజ్ ఇన్ V1 ఎస్ అంటే V5 ఫామ్లో ఉంది, సూటబుల్. సో మే రెడ్యూస్ ద స్పీడ్, ఎస్. సో ఇఫ్ యూ లుక్ ఎట్ ద ఫస్ట్ వన్, స్టాప్ దెమ్, గేర్ బాగాలేకపోతే ఆగిపోతుంది, వాళ్ళని ఆపేస్తుంది. మేక్ దెమ్ ఇన్యాక్టివ్, వాళ్ళని ఇన్యాక్టివ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది పోలీస్ ఆఫీసర్స్. Or reduce the speed. And if you look at the context, slow them down and reduce the speed. Gear sarigga lekapothe vehicle slow ayye chance undi and criminal vallu suspects pattukune chance ledu. So what is more suitable means fifth option is the correct answer. Reduce the speed. Question number 2. Once a fine has been imposed. Impose is nothing but implement something unwanted. Implement something unwanted is called impose. మనకి నచ్చనిది ఏది ఇంప్లిమెంట్ చేసినా ఇంపోజే అంటాం. గవర్నమెంట్ ఇంపోజ్డ్ లాక్డౌన్. సో మెనీ ఆఫ్ దెమ్ డిడ్ నాట్ లైక్ ఇట్, బట్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్. సో దే ఇంపోజ్డ్ ఫైన్, దే ఇంపోజ్డ్ పెనాలిటీ. So once a fine has been imposed on the firm, ఒక ఆర్గనైజేషన్ మీద ఫైన్ ఇంపోజ్ చేశారు అనుకోండి, ఇట్ కెన్ ఛాలెంజ్ దిస్ మూవ్ బై అపీలింగ్ టు ద కోర్ట్. A fine has been imposed on the firm. ఒక ఫర్మ్ ఒక ఆర్గనైజేషన్ మీద ఫైన్ వేశారు, అప్పుడు ఆ ఆర్గనైజేషన్ ఏం చేయొచ్చు? ఇట్ కెన్ ఛాలెంజ్ దిస్ మూవ్. అంటే మీరు మా మీద ఫైన్ చేస్తారా అని ఆ ఆర్గనైజేషన్, ఆ కంపెనీ మీరు మళ్ళీ ఏం చేయొచ్చు? ఆ ఫైన్ అనే మూవ్ని కోర్టు దాకా తీసుకెళ్ళొచ్చు. అపీల్ టు ద కోర్ట్, కోర్టుకి వెళ్ళి అపీల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఫైన్ ఎలా వేసారు అలా వేయకూడదు. సో దిస్ మూవ్ బై, వాట్ ఈస్ గివెన్ హియర్ బిఫోర్ బోల్డ్? బై. By is what? It is a preposition. What is the basic rule of a preposition? If any preposition comes, we need to add ing or noun. ఏ preposition వచ్చినా ing or noun మాత్రమే ఉండాలి, వేరే పాసిబిలిటీ ఉండదు. ఎక్సెప్ట్ టూ కేమో V1 or noun తీసుకుంటాం. By appealing to the court, by getting the decision reversed by the court.
అంటే ఆ ఫైన్ వేసిన డెసిషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని రివర్స్ చేసుకోవచ్చు కోర్టుకు వెళ్ళి. పాసిబిలిటీ ఇస్ దేర్ బై ఎక్స్ప్రెసింగ్ ఏ డిజైర్ టు హెల్ప్. కోర్టుకి హెల్ప్ చేస్తామనంటే వాళ్ళు ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారా డిజైర్ని? నో. వాళ్ళు ఎందుకు హెల్ప్ చేస్తారు? వాళ్ళ మీద ఫైన్ పడింది కదా కంపెనీ మీద. సో బై గివింగ్ ఎ రిక్వెస్ట్ ద కోర్ట్, request to the court, okay, request to the court is not suitable. So answer is what? Either 1 or 2. And the fifth one, being attractive is not at all suitable in the context. If you look at the context, fine has been imposed. Fine impose చేయబడడం జరిగింది కంపెనీ మీద. ఆ కంపెనీ కోర్టుకి వెళ్ళి కావాలంటే దాన్ని అపీల్ చేసుకోవచ్చు. సో రివర్స్ చేసుకోవచ్చా డెసిషన్ని లేదా? Or else being attract is not suitable to the context. Answer, first option. Getting the decision reversed by the court. Court ద్వారా ఆ డెసిషన్ రివర్స్ చేసుకోవచ్చు అన్నమాట కోర్టుకి వెళ్ళి. Answer is first option. Question number 3. The site of the car, the scene of the car here. Site means the scene of the car or site of the car which pulled up near the police station made the constable suspicious. Car ఏం చేసింది? Which pulled up near the police station means car stopped at the police station. Pull up కానీ pull over కానీ సేమ్ మీనింగ్ ఉంటుంది. ఆపేయడం, వెహికల్ ఆపేసేదాన్ని, ఇంటెన్షనల్లీ ఆపేయడం లేదా పక్కకి తీసుకునేదాన్ని pull up or pull over అంటాం. So the scene of the car which pulled up near the police station made the constable suspicious. ఆ కార్ కాస్త స్టేషన్ ముందు ఆగిపోవడం జరిగింది, ఆపారని చెప్పి కానిస్టేబుల్ సస్పిషియస్ అయ్యారు. సో విచ్ పుల్డ్ అప్ నియర్ ద పోలీస్ స్టేషన్, విచ్ మీన్స్ కార్ పుల్డ్ అప్, కార్ స్టాప్డ్ అట్ పోలీస్ స్టేషన్. కార్ నన్ కెన్ రిప్లేస్, కార్ పాస్డ్ బై అంటే అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయింది. ఇఫ్ ద కార్ ఆల్రెడీ పాస్డ్, వై వుడ్ ద కానిస్టేబుల్స్ బి సస్పిషియస్? కానిస్టేబుల్స్కి సస్పిషన్ రాదు, డౌట్ రాదు అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయి ఉంటే. సో సెకండ్ వన్ నాట్ సూటబుల్. పాస్ బై మీన్స్ ఆల్రెడీ ఫినిష్డ్, it went by, from there it has gone. Had stopped, akkada agipovam jarigindi. Yes, suitability is there. The car which stopped at near the police station broke down. Broke down means a vehicle not working, a vehicle malfunctioning. ఒక వెహికల్ ఆగిపోతే మనం బ్రేక్ డౌన్ అంటాము. వైల్ ఐ వాస్ కమింగ్ టు ద ఇన్స్టిట్యూషన్ మై వెహికల్ బ్రోక్ డౌన్ అంటే వెహికల్ మధ్యలోనే ఆగిపోయింది. ఒకవేళ వెహికల్ ఆగిపోయి ఉంటే కానిస్టేబుల్స్కి డౌట్ వస్తుందా? వాళ్ళు వెళ్ళి హెల్ప్ చేస్తారు. డౌట్ వచ్చేటట్టుగా చేశారు అంటే అది బ్రేక్ డౌన్ అయి ఉండకపోవచ్చు. అండ్ ఇట్ వాజ్ అబాండన్డ్. అబాండన్డ్ అంటే నో బడీ ఈస్ టచింగ్. అబాండన్ మీన్స్ లీవ్, లెఫ్ట్ దేర్. There is an abandoned building on the outskirts of the village. Village outskirts లో ఒక abandoned building ఉంది. abandoned building అంటే బూత్ బంగ్లా, అక్కడ ఎవరు నివసించడం లేదు. సో ఎవ్రీబడి లెఫ్ట్ దట్ ప్లేస్. సో అక్కడ కార్ వదిలిపెట్టేశారు కాబట్టి ఎవరు ముట్టుకోవడం సస్పిషియస్గా ఉందా? సో స్టాప్ అయ్యిందనా, బ్రేక్ డౌన్ ఆర్ అబాండన్డ్. సెకండ్ వన్ నాట్ సూటబుల్. సో 3, 4, 5 what can we take? Broke down near the police station, that's why. కార్ బ్రేక్ డౌన్ అయితే పోలీస్ వెళ్ళి హెల్ప్ చేస్తారు, సస్పెక్ట్ చేయరు ఎందుకు బ్రేక్ డౌన్ అయింది. సో హ్యాడ్ స్టాప్డ్ వాజ్ అబాండన్డ్. ఆన్సర్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, హ్యాడ్ స్టాప్డ్. If the accountant tries working out the annual expenses using this method, he would get an incorrect figure. What is he saying? If the accountant is trying what? He tries working out the annual expenses. Annual expenses ni workout చేస్తున్నాడు. ఈ వర్కౌట్ అంటే జనరల్లీ వర్కౌట్ ఏంటి? జిమ్లో చేసే ఎక్సర్సైజ్ని వర్కౌట్ అంటాము. బట్ హియర్ జిమ్ కాంటెక్స్ట్ కదా, అకౌంటెంట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమో చేస్తాడు. He tries putting in efforts the annual expenses. Putting in efforts పెడితే మళ్ళీ annual expenses రాకూడదు. The accountant tries to be successful ఉండాలి ఉంటే, tries be successful not suitable. Tries exercising the annual expenses, exercise చేస్తున్నాడు. ఎక్సర్సైజ్కి 2 మీనింగ్స్ ఉంటాయి. ఒక మీనింగ్ ఫిజికల్ వర్కౌట్, ఎప్పుడైతే మనం బాడీ బిల్డింగ్ చేస్తామో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎక్సర్సైజ్. And another meaning is what? Implement any rule or utilize a power.
రూల్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడం కానీ పవర్ని యూటిలైజ్ చేసేదాన్ని ఎక్సైజింగ్ అంటాం. సో ఎక్సర్సైజింగ్ ద యాన్యువల్ ఎక్స్పెన్స్ ఆర్ ట్రైస్ టు కంప్యూట్ ద యాన్యువల్ ఎక్స్పెన్సెస్. యాన్యువల్ ఎక్స్పెన్సెస్ని ఏం చేస్తున్నాడు ఇక్కడ? కంప్యూట్ అంటే ఏంటి? క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఆఫ్ థింగ్. క్యాలిక్యులేట్ అని చెప్పుకోవచ్చు, కంప్యూటింగ్, ఓకే, ఆర్ పుట్టింగ్ ఇన్ ఎఫర్ట్స్. సో వాట్ కెన్ వి టేక్? 1, 3, 5 ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే ఫిఫ్త్ ఆప్షన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Now next section, ABCD rearrangement. We need to rearrange these given ABCD parts into a proper meaningful sentence formation or a mini paragraph. Let me start. Equitable quality education at dash. Equitable quality education. Can it be the starter? Maybe, may not be. Indulo only adjective, noun ఉండడం జరిగింది. సో అడ్జెక్టివ్ నాన్ ఫ్రేజ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మేబీ ఫస్ట్ పార్ట్, మే నాట్ బి, వి నాట్ షూర్. ద అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఈస్ టు ఎన్ష్యూర్ ఇంక్లూజివ్. ద అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ఈజ్ నాట్ సూటబుల్. ద అల్టిమేట్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ఆల్ వెహికల్స్, all levels of school education may be the ultimate aim of any education system. So what can we take? The ultimate aim of is the ultimate aim of all. See, the ultimate aim of is not suitable. See, what do we generally take? Just now I have told you, any preposition you take, we need to add either ing or noun. So of is not possible. Ultimate aim of all levels of school education may be the ultimate aim of any school education system. So what is more suitable here? BE we can combine. The ultimate aim of any education system is what? It is to ensure. It is to ensure. So what we can take is BED. The ultimate aim of education. ఏ ఎడ్యుకేషన్ యొక్క అల్టిమేట్ ఎయిమ్ తీసుకున్నా కానీ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ టు ఎన్ష్యూర్ ఇంక్లూజివ్ అండ్ డాష్. ఇఫ్ ఎ వర్డ్ ఈజ్ ఎండింగ్ విత్ ఐవి, దాన్ని అడ్జెక్టివ్ అంటాం. ఇంక్లూజివ్ అండ్ మళ్ళీ నాకు ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్ ఉండే ఛాన్సే కావాలి. మోస్ట్ సూటబుల్లీ ఆర్ మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇక్కడ అడ్జెక్టివే రావాలి, ఆర్ వర్బ్ వచ్చిన ప్రాబ్లం లేదు. ఇంక్లూజివ్ అండ్ ఈక్విటబుల్ క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్, ఓకే. ఇంక్లూజివ్ అండ్ all levels of school education, what is more suitable? ఇక్కడ inclusive తర్వాత and equitable. Equitable is an adjective. ఒకటి inclusive education ఉండాలి and equitable education ఉండాలి. So we can take BEDA and the last one is C. So therefore, where is this option? Oh sorry, BEC. I did not write it properly. First one is B. Ultimate aim of any education, B, is to ensure inclusive and equitable. BEC is to ensure inclusive and equitable quality education. BECAD. Therefore, third option is the correct answer. Had an immediate negative impact. What had an immediate negative impact? దేని వల్ల ఏది నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఉంది? వీ డోంట్ నో, బికాస్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టింగ్ విత్ అ వర్బ్ ఉంది, ఇదంతా ఆబ్జెక్ట్ అయిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ మిస్సింగ్ హియర్ ఈస్ సబ్జెక్ట్ మిస్ అవుతుంది, దేర్ ఫోర్ ఏ స్టార్టింగ్ అవ్వదు. ఇన్ టూరిజం ఇన్ సమ్ ప్లేసెస్, అండ్ రిమెంబర్ హియర్ హ్యాస్ ఉంది, హ్యాస్ తర్వాత ఏం తీసుకోవాలి? జనరలీ V3 ఆర్ బీన్ ఆర్ నౌన్ తీసుకోవాలి. లెట్ మీ చెక్. అండ్ తోని స్టార్ట్ అవ్వదు, possibility is very less. On natural resources of those places, the unprecedented increase. Unprecedented means never happened before or unexpected. The unprecedented increase had an immediate negative impact. The unprecedented increase in tourism in some places has. అండ్ రిమెంబర్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇంపాక్ట్ ఎప్పుడు కూడా ప్రపోజిషన్ ఏ తీసుకుంటుంది? ఆన్ తీసుకుంటుంది. సో ఇంపాక్ట్ ఇన్ టూరిజం, పాసిబిలిటీ ఇస్ దేర్, సమ్ టైమ్స్ ఆన్ లేకపోయినా ఇన్ తీసుకోవచ్చు ఆ ఇండస్ట్రీ మీద. నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ అండ్ నో. నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, ఎస్. కెన్ వి కంబైన్ ఏడి? మీన్స్ ఎస్, వీ కెన్ కంబైన్ ఏడి. ఏడి కలిపేసుకుందాం. అండ్ ఏడి ఉన్న ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి? ఏడి, ఏసీ నో, CD no,
AB no. Therefore, ఇదే ఆన్సర్ అవుతుంది. లెట్ మీ చెక్. ద అన్ప్రెసిడెంటెడ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ టూరిజం ఇన్ సమ్ ప్లేసెస్ హ్యాస్, అంటే అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా టూరిజం కొన్ని ప్లేసెస్ యొక్క టూరిజం చాలా ఏమైంది, ఇట్ హ్యాజ్ తర్వాత ఏం కావాలి మనకి V3 బీన్ నౌన్. ఈ హ్యాడ్ అనేది హెల్పింగ్ వర్బ్ లాగా తీసుకున్నాం అనుకోండి, దిస్ ఇస్ బోత్ హెల్పింగ్ వర్బ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ V3 ఆల్సో, V3 లాగా కూడా తీసుకోవచ్చు. సో హ్యాడ్ అన్ ఇమీడియట్ నెగటివ్ ఇంపాక్ట్. ఈ ఇంక్రీజ్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇంక్రీజ్ ఏదైతే ఉందో టూరిజం దట్ కొన్ని ఇన్ సమ్ ప్లేసెస్ దట్ హ్యాస్ హ్యాడ్ అన్ ఇమీడియట్ నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ నేచురల్ రిసోర్స్. సడన్గా ఓడేసారి టూరిజం పెరిగేసరికి నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ దేనిపైన ఉంది, నేచురల్ రిసోర్సెస్ మీద ఉంది. సో వీ కెన్ టేక్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ EBADC. నా వర్డ్ యూసేజ్, a word has been given, ఈ వర్డ్ని కరెక్ట్గా వాడడం జరిగిందా లేదా కింద ఉన్న సెంటెన్సెస్లో. డేట్, డేట్ హ్యాస్ వాట్, మనం టైం ప్రకారం చూసుకుంటే డేట్స్ ఉంటాయి, టైం లాగా వాడుకుంటాం. అలానే ఒక డ్రై ఫ్రూట్ ఐటమ్ ఉంటుంది, దాన్ని కూడా డేట్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. అండ్ బాయ్ గర్ల్ మెట్ ఆన్ ఎ డేట్, అంటే ఒక డేట్ మీద వాళ్ళు కలిశారు, అంటే ఆ టైంలో అపాయింటెడ్ టైంలో వాళ్ళు కలవడం జరిగింది, దాన్ని కూడా డేట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్ ఈస్ నౌన్, వర్బ్ లాగా కూడా వాడుకోవచ్చు. ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ కాలిగ్రఫీ డేట్స్ బ్యాక్, ఇక్కడ డేట్స్ బ్యాక్ అంటే గోస్ బ్యాక్ ఆర్ ట్రేస్ బ్యాక్. And calligraphy means what? Beautiful handwriting is called calligraphy. The origin of calligraphy, calligraphy ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, ఏ టైం నుంచి వచ్చిందో చెప్తాడు. The origin of calligraphy dates back more than 4500 in China. చైనాలో చూసుకుంటే calligraphy ఎప్పటి నుంచి ఉంది అంటే 4500 years బ్యాక్ నుంచి ఉంది. డేట్స్ బ్యాక్ వర్బ్ లాగా వాడుతున్నాడు, ఓకే, ఇట్ ఈస్ అప్రోప్రియేట్, నో ఇష్యూ విత్ ఇట్. సెకండ్ వన్, the couple that was caught in a drunk and drive case were out on their first date. ఎవరైతే కపుల్ డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో పట్టుపడ్డారో దేవర్ ఆన్ దేర్ ఫస్ట్ డేట్, అది వాళ్ళ ఫస్ట్ డేట్ అనమాట, ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు కలుసుకున్నారు. సో కరెక్ట్గానే ఇవ్వడం జరిగింది. సి, డాక్టర్స్ అడ్వైజ్ అగేన్స్ట్ క్రాష్ డేట్స్ ఫర్ కీపింగ్, డాక్టర్స్ అడ్వైజ్ అగేన్స్ట్ క్రాష్ డేట్స్. క్రాష్ డేట్స్ ఉండదు, డాక్టర్స్ ఏం అడ్వైజ్ చేస్తారంటే క్రాష్ డైట్ని అడ్వైజ్ చేస్తారు. ఇక్కడ డేట్ కాదు, ఒక డేట్ అని డాక్టర్ ఏం అడ్వైజ్ చేయడు. డాక్టర్ అడ్వైజ్ చేసేది ఏంటి, ఒకవేళ డేట్ రోజు ఆపరేషన్ చేయాలని అంటాడు. కానీ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడు, డాక్టర్స్ అడ్వైజ్ అగేన్స్ట్ క్రాష్ డైట్స్ ఫర్ కీపింగ్ ఏ ట్యాబ్ ఆన్ వెయిట్. వెయిట్ మీద కంట్రోల్ పెట్టాలి అనుకోండి, ఆ క్రాష్ డైట్ ఉంటుంది మనకి, క్రాష్ డేట్ అనేది ఫ్రేజ్ లేదు. సో దేర్ ఫోర్ A and B both are correct in terms of correct usage of the word. So therefore A and B, fifth option is the correct answer. సేఫ్, ఒక లాకర్లో ఉండేదాన్ని సేఫ్ అంటాం, లాకర్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్, అది నౌన్. సేఫ్ అడ్జెక్టివ్ లాగా వాడామనుకోండి అంటే డేంజర్లో, నాట్ ఇన్ డేంజర్ అని అర్థం. సేఫ్గా రీచ్ అయ్యారా, అది అడ్జెక్టివ్ లాగా వాడడం జరుగుతుంది. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ ఆర్ మేడ్ టోక్యో మచ్ సేఫర్ దాన్ ఎర్లియర్. ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఏదైతే జరిగిందో దానివల్ల ఏమైంది, టోక్యోకి ముందున్న దానికంటే ఇంకా సేఫ్గా అవ్వడం జరిగింది. ఎందుకు సేఫ్ అయింది అంటే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ అయింది కాబట్టి టోక్యో సేఫ్ అయింది అనమాట. అంటే సెక్యూరిటీ ఎక్కువగా ఉంది. మచ్ సేఫర్ దెన్ అడ్జెక్టివ్ లాగా వాడాడు, కరెక్ట్. సీసీ కెమెరాస్ రావడం వల్ల ఏమైంది, సీసీ కెమెరా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ పెరగడం వల్ల చాలా సిటీస్ దే ఆర్ మచ్ సేఫర్ దెన్ ఎర్లియర్ కన్నా ఎక్కువ సేఫర్గా. The safe in the area serves some delicious varieties of coffee. ఇక్కడ డెలిషియస్ అన్నాడు, డెలిషియస్ ఎప్పుడు మనం తినేదానికే వాడడం జరుగుతుంది లేదా తాగడానికి అనుకోండి, టేస్టీగా ఉంటుంది. వెరైటీస్ ఆఫ్ కాఫీ ఉంది, సేఫ్లో కాఫీ ఉండదు, కేఫ్లో కాఫీ ఉంటుంది. ఇక్కడ కేఫ్ అని రావాలి, సేఫ్ కాదు. సో ఇది రాంగ్ వర్డ్ యూసేజ్, ఇక్కడ బి ఈజ్ రాంగ్. సి, ఇట్ ఈస్ అడ్వైజ్ దట్ వాల్యుబుల్ ఐటమ్స్ షుడ్ ఆల్వేస్ బి కెప్ట్ ఇన్ ఎ సేఫ్. సో ఏమని అడ్వైస్ చేస్తున్నారు, వాల్యుబుల్ ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉంటాయి అవి ఎక్కడ పెట్టాలి, మనం లాకర్ లాంటి ఒక సేఫ్ బాక్స్లో పెట్టాల్సి ఉంటుంది. బ్యాంకులో లాకర్స్ ఉంటాయి, కొంతమంది ఇంట్లలో కూడా ఉంటాయి, అది సేఫ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. లాక్ ఇన్ ఎ సేఫ్, కీప్ ఇన్ ఎ సేఫ్. సో ఏసి బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద వర్డ్ యూసేజ్.
AC, third option is the correct answer. Now cloze test. I'm reading from here. Intuition is an unconscious process of decision making. డెసిషన్ మేకింగ్లో ఇంట్యూషన్ ఏదైతే ఉంటుందో మనకు సిక్స్త్ సెన్స్ లాగా, అంటే మనం ఒక డెసిషన్ తీసుకునేటప్పుడు కొన్ని సందర్భాల్లో ఇన్నర్ వాయిస్ చెప్తుంది, సిక్స్త్ సెన్స్ చెప్తుంది, అని ఇంట్యూషన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇంట్యూషన్ ఈజ్ అన్ అన్కాన్షియస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెసిషన్ మేకింగ్ వేర్ ఇన్ ద డెసిషన్ మేకర్ ఇస్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ థింకింగ్, వెరాజ్ ఇన్ ఎ రేషనల్ మెథడ్ ద డెసిషన్ మేకర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అవేర్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ థింకింగ్. ఇంట్యూషన్ ఎప్పుడైతే వస్తుందో మీరు ఎక్కువగా ఆలోచించకుండా డెసిషన్ తీసేసుకుంటారు. అదే రేషనల్ మెథడ్ ఏదైతే ఉందో, రేషనల్ అంటే లాజికల్ మెథడ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇందులో బాగా ఆలోచించే డెసిషన్ తీసుకుంటారు. ఇది ఎక్కువ ఆలోచించకుండా ఎమోషనల్గా తీసుకునే డెసిషన్, లేదా సిక్స్త్ సెన్స్ చెప్పిందని, ఇది బాగా ఆలోచించి అనాలిసిస్ చేసి తీసుకునే డెసిషన్. ద డెసిషన్ మేకర్ ఈజ్ అవేర్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ ఎ థింకర్, ఇట్ ఈస్ ద కాన్షియస్ ప్రాసెస్. దీన్ని కాన్షియస్ ప్రాసెస్ అంటాం. రేషనల్ మెథడ్ అంటే ఒకటి రేషనల్ మెథడ్ ఉంది, ఇంకోటి ఇంట్యూషన్ మెథడ్ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యూరింగ్ ఎ క్రికెట్ మ్యాచ్, ఈ రేషనల్ డెసిషన్, రేషనల్ థింకింగ్, రేషనల్ మెథడ్, రేషనల్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇంట్యూషన్ డెసిషన్ మేకింగ్తో కంపేర్ చేస్తాం. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏమి ఇచ్చాడు? క్రికెట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్యూరింగ్ ఎ క్రికెట్ మ్యాచ్ ఆన్ ద ఫీల్డింగ్ టీమ్స్ కెప్టెన్ డాష్ డీప్ టాక్స్. One sec, let me adjust the font size. A cricket match on the field, the fielding team's captain dashed deeply. ఒక ఎగ్జాంపుల్, క్రికెట్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే కనుక ఆ ఫీల్డింగ్ టీమ్ క్యాప్టెన్ ఏదైతే ఉన్నాడో డీప్లీగా ఏదో చేస్తుంటాడు. ఇక్కడ చూడండి, ద ఫీల్డింగ్ టీమ్స్ క్యాప్టెన్ డాష్ డీప్లీ, ఎల్వై ఇచ్చాడు. ఎల్వై అంటే ఏంటి? ఇఫ్ ఎ వర్డ్ ఈజ్ ఎండింగ్ విత్ ఎల్వై, ఇట్ ఈస్ majority of the times adverb. 99% of the times it is an adverb. And what is the partner of an adverb? An adverb always tells the quality of a verb quality కానీ, adjective quality కానీ, sometimes ఇంకొక adverb quality తెలియచేసే ఛాన్స్. ly అనే adverb వచ్చినప్పుడు వర్బ్ అసోసియేషన్స్ అంటే ముందు కానీ తర్వాత కానీ వర్బ్ పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది. అలానే అడ్జెక్టివ్ పెట్టుకుంటాం, లేదంటే అడ్వర్బ్ పెట్టుకుంటాం. సేమ్ ఈజ్ ద కేస్ బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్, అంటే బిఫోర్ పెట్టుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది, ఆఫ్టర్ పెట్టుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది, బేస్డ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్, కాంటెక్స్ట్ అండ్ ద టైప్స్ ఆఫ్ అడ్వర్బ్స్. ఇప్పుడు బ్లాంక్ తర్వాత ఏమి ఇచ్చాడు? డీప్లీ అని ఇచ్చాడు. వాట్ హస్ బీన్ గివెన్? ద టీమ్స్ కెప్టెన్ డాష్ డీప్లీ. సో కెప్టెన్ అన్నాడు అంటే నేమ్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్, సబ్జెక్ట్ తర్వాత వర్బ్ రావాలి, వర్బ్ తర్వాత అడ్వర్బ్ వస్తుంది. అండ్ తర్వాత చూడండి, టాక్స్ టు హిస్ వైస్ కెప్టెన్ అండ్ హౌ టు గెట్ ద బ్యాట్స్మెన్ అవుట్. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ ద ఆప్షన్. టీమ్స్ కెప్టెన్, ఇంటలెక్చువల్. ఇఫ్ ఎ వర్డ్ ఈజ్ ఎండింగ్ విత్ ఏఎల్ తో ఎండ్ అయ్యే వర్డ్స్ ని అడ్జెక్టివ్ అంటాము. ఎకనామికల్, ఫైనాన్షియల్, ఫినామినల్, ఇంటలెక్చువల్, ఇవి అడ్జెక్టివ్స్ అవుతాయి. నాకు అక్కడ అడ్జెక్టివ్ తీసుకోవాలంటే కెప్టెన్స్ ఇంటలెక్చువల్ అని ఉండాలి. కెప్టెన్స్ ఇంటలెక్చువల్, అక్కడ కెప్టెన్ డాష్ డీప్లీ అని ఉంది. థాట్ఫుల్, ఇఫ్ వర్డ్ ఈజ్ ఎండింగ్ విత్ ఎఫ్యూఎల్, ఇది కూడా అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. సక్సెస్ఫుల్, యూస్ఫుల్, హార్మ్ఫుల్, థాట్ఫుల్ అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. సో కెప్టెన్స్, థాట్ఫుల్ అని తర్వాత నౌన్ ఉండాలి, కానీ నౌన్ లేదు. డిసర్న్డ్, ఇది వర్బ్. Discern is nothing but detect. Able to identify or detect is called a discern. Next one, rational. AL, ఇందాకే చెప్పాను, AL తో ఎండ్ అవుతుంది అంటే అది అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది. Rational, logical. Rational అన్న లాజికల్ అన్న సేమ్, ఇది కూడా అడ్జెక్టివ్. అండ్ లాస్ట్ ఆప్షన్ ఏమి ఇవ్వడం జరిగింది? థింగ్స్. 2 ఆప్షన్స్ మనకు సూటబుల్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ. ఏంటవి? డిసర్న్డ్ కానీ థింగ్స్ కానీ. ఎందుకంటే వర్బ్ రావాలి. కెప్టెన్ ఏదో చేశాడు, డీప్గా చేశాడు. ఏం చేశాడు? హీ డిసర్న్డ్, హీ ఐడెంటిఫైడ్ డీప్లీ ఆర్ థింగ్స్ డీప్లీ. అండ్ అక్కడ బ్లాంక్ తర్వాత మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక వర్బ్ ఏ ఫామ్లో ఉంది? ద కెప్టెన్ డాష్ డీప్లీ టాక్స్ టు హిస్ వైస్ కెప్టెన్. ఇక్కడ టాక్స్ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ నాకు కావాల్సింది ఏంటి? ప్రెసెంట్ కాంటెక్స్ట్ V1 ఎస్ ఆర్ ఎస్ రావాలి. అక్కడ డిసర్న్డ్ కాదు, కావాల్సింది లాస్ట్లో ఉన్న థింగ్స్ కావాలి. దేర్ ఫోర్ అప్పుడు ఆన్సర్ ఏమవుతుంది? ఆన్సర్ ఈస్ థింగ్స్.
ద కెప్టెన్ ఫీల్డింగ్, కెప్టెన్ థింక్స్ డీప్లీ, డీప్గా ఆలోచిస్తాడు. ఆలోచించి ఏం చేస్తాడు? he thinks deeply, talks to his vice captain on how to get the batsman out. డీప్గా ఆలోచించి వైస్ కెప్టెన్తో మాట్లాడతాడు, ఇప్పుడున్న బ్యాట్స్మెన్ ఎట్లా అవుట్ చేద్దామని చెప్పేసి. అండ్ హౌ టు సెట్ ద ఫీల్డ్, అలానే ఫీల్డ్ ఎలా సెట్ చేద్దామని కూడా ఆలోచిస్తాడు. ద ఫీల్డ్ ఈజ్ సెట్ అకార్డింగ్ టు ఏ డాష్. బ్లాంక్ బిఫోర్ ఏమి ఇచ్చాడు? ఆర్టికల్ ఏ ఇచ్చాడు. whenever an article comes, what do we require? whenever a or an appears, we must add a singular noun. ఏ కానీ యాన్ కానీ కనబడింది అనుకోండి, ఓన్లీ సింగులర్ నౌనే యాడ్ చేయాలి. ప్లూరల్ నౌన్ యాడ్ చేయకూడదు, అన్కౌంటబుల్ నౌన్ అసలు యాడ్ చేయకూడదు. సింగులర్ నౌన్ యాడ్ చేయాలి. అప్పుడప్పుడు అడ్జెక్టివ్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ డస్ అడ్జెక్టివ్ డూ? దిస్ అడ్జెక్టివ్ విల్ టెల్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ నౌన్. సో నౌన్ ఈజ్ కంపల్సరీ, అడ్జెక్టివ్ ఈజ్ ఆప్షనల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ హీ ఈజ్ ఎ డాక్టర్, ఇక్కడ నౌన్ అయితే కంపల్సరీ. ఏంటి ఇక్కడ నౌను? డాక్టర్ అయిన నౌన్. ఆర్టికల్ తర్వాత డాక్టర్ అయిన నౌన్ తీసుకున్నాను. Sometimes I can also add an adjective. He is a good doctor. He is an efficient doctor. He is a sincere doctor. He is a caring doctor. Here, good is adjective and noun doctor. సో ఏ అని ఎప్పుడు వచ్చినా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే కంపల్సరీగా సింగులర్ నౌన్ యాడ్ చేయాలి. అప్పుడప్పుడు అడ్జెక్టివ్ అండ్ సింగులర్ నౌన్. నౌన్ పక్కా, అడ్జెక్టివ్ ఆప్షనల్. నౌన్ ఉంటేనే అడ్జెక్టివ్, నౌన్ లేకపోతే అడ్జెక్టివ్ కూడా ఉండదు. సో నౌన్ అయితే కంపల్సరీ, సింగులర్ నౌన్ యాడ్ చేయాలి. సో వాట్ ఈస్ గివెన్ బిఫోర్ ద బ్లాంక్? So if you look at the blank, the field is set according to a dash full stop. A dash full stop అన్నాడు కాబట్టి మనకి ఏం కావాలి? ఓన్లీ నౌనే కావాలి, సింగులర్ నౌనే కావాలి. The field is set according to a graph. గ్రాఫ్ బేస్ చేసుకొని ఫీల్డ్ సెట్ చేసుకుంటాడా? స్టాటిస్టిక్సా లేదా నంబర్సా? నో. సెట్ అకార్డింగ్ టు ఎ ప్లాన్. ఓకే. ఏ స్ట్రాటజిక్. ఇఫ్ ఎ వర్డ్ ఈజ్ ఎండింగ్ విత్ ఐసి, ఇట్ ఈజ్ అడ్జెక్టివ్. ఐసీతో ఎండ్ అవుతే వాటిని, ఆ వర్డ్స్ని ఐసీ సఫిక్స్తో ఎండ్ అవుతే వాటిని అడ్జెక్టివ్స్ అంటాం. ఎకనామిక్, కియాటిక్, డ్రామాటిక్, స్ట్రాటజిక్, ఐసీ, అడ్జెక్టివ్, సూటబుల్. ఏ స్ట్రాటజీ ఉంటే తీసుకునే వాళ్ళం. స్ట్రాటజీ నౌన్ అవుతుంది, స్ట్రాటజిక్ ఇస్ నాట్ సూటబుల్. ఏ ఐడియా రాదు, యాన్ ఐడియా రావాలి. గ్రామటికలీ రాంగ్, ఎందుకంటే బిఫోర్ బ్లాంక్ ఏ ఇచ్చాడు కాబట్టి. ఏ ప్రపోజ్డ్, ఈడీ అన్నాడు. ఈడీని ఎలా తీసుకుంటాము? V2 అనవచ్చు, V3 అనవచ్చు, పాస్ట్ ఆర్ పార్టిసిపల్ ఆర్ అడ్జెక్టివ్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. నౌన్ ముందు పెడితే అడ్జెక్టివ్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. కానీ బ్లాంక్ తర్వాత నాకు కావాల్సింది నౌనే కావాలి, అది కూడా సింగులర్ నౌనే కావాలి. ఇలా V2, V3 అడ్జెక్టివ్ సెట్ అవ్వాలి. సో దేర్ ఫోర్ ఆన్సర్ 1 or 2. సో ఫీల్డ్ సెట్ చేస్తున్నారు అకార్డింగ్ టు దే, అంటే ఒక క్యాప్టెన్ బాగా ఆలోచించి ఫీల్డ్ సెట్ చేయాలనుకుంటున్నాడు అండ్ ఆ బ్యాట్స్మెన్ ఎలా అవుట్ చేయాలో చూస్తాడు. సో గ్రాఫ్ కావాలా, ప్లాన్ కావాలా, వాళ్ళకి ఏం తీసుకుంటారు? సో దే నీడ్ ఏ ప్లాన్. అకార్డింగ్ టు ఎ ప్లాన్ దే ఫాలో. ఆన్సర్ సెకండ్ వన్. The bowler bowls at his best, plotting a downfall with a fast one here and a short ball thereafter, followed by a slower one and so on. Suddenly the batsman tries to hook the ball to the fence for a 6, only to find the ball getting on the top handle of the bat and flying at high speed to the slip fielder. The slip fielder almost gets the dash. The ball dives in a flash and grabs a fine catch. మొత్తానికి డిఫరెంట్ బాల్స్ బౌలర్ వేయడం జరిగింది అండ్ ఫైనల్లీ ఏమైంది? ఒక బాల్లో ద స్లిప్ ఫీల్డర్ ఆల్మోస్ట్, బ్యాట్స్మెన్ హుక్ చేశాడంట స్లిప్ ఫీల్డర్ సైడ్. అప్పుడు స్లిప్ ఫీల్డర్ ఆల్మోస్ట్ గెట్స్ డాష్ ద బాల్, గెట్స్ డౌన్ ద బాల్. గెట్స్ డౌన్ అంటే గెట్ డౌన్ ద బాల్. లెస్ వచ్చినప్పుడు దాన్ తీసుకుంటాం. బాల్ ఇచ్చాడు బ్లాంక్ తర్వాత లెస్ దాన్ రావాలి. బ్లాంక్ తర్వాత దాన్ ఉంటే లెస్ తీసుకునేవాళ్ళు. నో. గెట్ అండర్ ద బాల్, గెట్ లో ద బాల్, గెట్ లో, get high the ball, get up the ball. It is not waking up. So more suitable option is what? Is it 1 or 2? Get down the ball or get under the ball. Suppose ball is coming, what am I doing? I am trying to dive and I am trying to take a catch. Jump చేసి క్యాచ్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నా. సో బాల్ అప్పుడు నా మీదకి వస్తుంది అనుకోండి జంప్ చేసినప్పుడు. సో I will be getting under the ball or I will be getting down the ball.
వెహికల్ మీద ఉన్నాము అనుకోండి, గెట్ డౌన్ ద వెహికల్, గెట్ డౌన్ ద కార్, గెట్ డౌన్ ద బస్. సో ఇక్కడ గెట్ డౌన్ కంటే గెట్ అండర్ ద బాల్ ఈజ్ సూటబుల్. అంటే నేను ఎగిరినప్పుడు ఆ బాల్ ఇలా పైనుంచి వస్తుంది, ఆ బాల్ కింద నేను ఉన్నాను అని. సో గెట్ అండర్ ద బాల్. సో స్లిప్ ఫీల్డర్ ఏం చేశాడు, డైవ్ చేశాడు, ఆ బాల్ కింద స్లిప్ ఫీల్డర్ వచ్చేసాడు. ద ఫీల్డింగ్ టీమ్ విన్స్ ద మ్యాచ్. ఫైనలీ ఫీల్డింగ్ టీమ్ మ్యాచ్ గెలిచారు, ఎందుకంటే ఆ స్లిప్ ఫీల్డర్ క్యాచ్ పట్టేశాడు కాబట్టి. డ్యూరింగ్ ద పోస్ట్ మ్యాచ్ ఇంటర్వ్యూ ద ఇంటర్వ్యూయర్ డాష్ ద ఫీల్డర్. ఈ మ్యాచ్ తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో ఏం జరిగింది, ఇంటర్వ్యూవర్ అడిగాడు అనమాట. మ్యాచ్ తర్వాత పోస్ట్ మ్యాచ్ ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది, పోస్ట్ మ్యాచ్లో ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఇంటర్వ్యూర్ అడిగాడు ఫీల్డర్ని ఏమని, హీ డాష్ ద ఫీల్డర్ ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ ప్రిపేర్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫర్ ద క్యాచ్. నువ్వు క్యాచ్కి ప్రిపేర్ అయ్యావా, నీకు స్లిప్లో క్యాచ్ వచ్చింది, క్యాచ్ పట్టేసావు, మరి క్యాచ్కి ప్రిపేర్ అయ్యావా? టు విచ్ హీ రిప్లైస్ నో. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే విన్స్ ఒకటి, రిప్లైస్ ఒకటి, ఇది ప్రెజెంట్ కాంటెక్స్లో ఉంది. సో డ్యూరింగ్ ద పోస్ట్ మ్యాచ్ ఇంటర్వ్యూ ద ఇంటర్వ్యూ ఫీల్డర్ని ఏమో చేశాడు. ఇంటర్వ్యూ టాక్స్ ఫీల్డర్ రాంగ్, ఎందుకంటే టాక్స్ టు ఎ ఫీల్డర్, టాక్స్ విత్ ఎ ఫీల్డర్ అని ఉండాలి. టాక్స్ ఫీల్డర్ రాంగ్. పోస్టెడ్, ఇంటర్వ్యూ పోస్టెడ్ ఫీల్డర్ నో, పోస్టెడ్ ఎ ట్వీట్, పోస్టెడ్ ఎ కోట్, పోస్టెడ్ ఎ మెసేజ్, రాంగ్. ఇంటర్వ్యూర్ ఆస్క్స్, ఇంటర్వ్యూవర్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఎ ఫీల్డర్, ఓకే. ఇంటర్వ్యూర్ సింగులర్ కాబట్టి ఓన్లీ V1 సెట్ అవ్వదు. మనకున్న ప్రెజెంట్ సింపుల్ బేసిక్ రూల్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ రూల్ ఆఫ్ ప్రెజెంట్ సింపుల్? I, we, you, they plural noun. Whenever I, we, you, they plural noun appear, what do we take? We add simply base form of the verb. అదే he, she, it singular noun వచ్చినప్పుడు ఏం తీసుకుంటాము? For he, she, it and singular noun we attach V1, yes or yes. For example, I go, we go, you go, they go, boys go, girls go, teachers go. But here it becomes goes. He goes, she goes, it goes, Ramu goes. అలానే ఇక్కడ టాక్ ఉందనుకోండి, here it becomes talks. అంటే హీ షీట్ సింగులర్ నౌన్కి V1 ఎస్ ఆర్ ఎస్ అటాచ్ చేస్తాం. అక్కడ క్వశ్చన్లో ఇంటర్వ్యూవర్ అన్నాడు, ఇంటర్వ్యూవర్ ఒక పర్సన్. సో సింగులర్ నౌన్ ఆర్ ప్లూరల్ నౌన్, ఇట్ ఈస్ సింగులర్ నౌన్. సింగులర్ నౌన్ కాబట్టి V1 ఎస్ ఆర్ ఎస్ఏ రావాలి. సో దేర్ ఫోర్ V1 సూటబుల్ కాదు, V1 ఎస్ అవుతుంది. థర్డ్ వన్ ఓకే. అండ్ ఫోర్త్ వన్ సే కాదు, సేస్ ఉంటే తీసుకునేవాళ్ళు. సో ఇంటర్వ్యూర్ ఏం చేశాడు, అడిగాడు, ఆస్క్స్. అండ్ మోర్ ఓవర్ అక్కడ సే ఉంటే సేస్ టు ఫీల్డర్ అని ఉండాలి. ఇంటర్వ్యూయర్ సేస్ టు ఫీల్డర్. టెల్ అయితే టెల్స్ ఫీల్డర్ వస్తుంది, ఓన్లీ సేస్ ఇచ్చినప్పుడు సెట్ సేస్ టు అని ఉండాలి. సో ద ఇంటర్వ్యూయర్ ఆస్క్స్ ఫీల్డర్ ఇస్ ద కరెక్ట్. ఆ క్యాచ్ పట్టుకున్న స్లిప్ క్యాచ్ పట్టుకున్న ఫీల్డర్ని ఇంటర్వ్యూయర్ మ్యాచ్ తర్వాత అడిగాడు ఏమని, నువ్వు ఆల్రెడీ ప్లాన్ చేసావా ఈ క్యాచ్ పట్టుకోవడానికి అని అడిగాడు. ఇఫ్ హీ హ్యాడ్ ప్రిపేర్డ్ హిమ్సెల్ఫ్ ఫర్ ద క్యాచ్, టు విచ్ హీ రిప్లైస్ నో. అంటే క్యాచ్ పట్టడానికి ముందే ప్రిపేర్ అయ్యావా అంటే, ఇది నువ్వు ఇంట్యూషన్ బేస్ చేసుకొని డెసిషన్ తీసుకున్నావు, ప్లాన్ బేస్ చేసుకొని లాజికల్ మెథడా ఎమోషనల్ మెథడ్ అవుతున్నాడు. ద ఫీల్డర్ టుక్ ద క్యాచ్ ఇంట్యూటివ్లీ డిస్టింక్టివ్లీ. ఫీల్డర్ క్యాచ్ ఎలా పట్టుకున్నాడు, ఆ టైంలో అనిపించి జంప్ చేసి పట్టేసుకున్నాడు అనమాట. దెర్ వాజ్ నో డాష్ టు థింక్. ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి ఆలోచించడానికి ఏముండదు అక్కడ. దెర్ వాజ్ నో స్టేజ్ టు థింక్, పీరియడ్ టు థింక్. క్లాస్ రూమ్ కాదు కదా పీరియడ్ అని చెప్పుకోవడానికి. నో. దెర్ వాజ్ నో టైమ్ టు థింక్. ఓకే అంటే ఆలోచించేంత టైం ఉండదు. బాల్ ఎగిరింది, ఫీల్డర్ వెళ్ళి క్యాచ్ పట్టేసుకో. దెర్ వాజ్ నో వైల్ టు థింక్, నో ఫేస్ టు థింక్. మనకు నౌనే కావాలి. 1 ఓకే, 2 ఓకే, 3 ఓకే, 5 ఓకే, నౌన్ వైజ్. ఇది కంజంక్షన్ లాగా తీసుకుంటే మిగతా అన్ని ఆప్షన్స్ సెట్ అవుతాయి గ్రామటికలీ. ఒక ఫోర్త్ వన్ అండ్ మీనింగ్ఫుల్లీ ఇది సెట్ అవ్వదు. సో ఆన్సర్ 1, 3, 5 అంటే థర్డ్ ఆప్షన్ సార్. అంటే ఆలోచించేంత టైం కూడా ఉండదు కొన్ని సందర్భాల్లో క్యాచ్ పెట్టడం. దెర్ వాజ్ నో టైమ్ టు థింక్, ద కెప్టెన్ డాష్ ఇన్ రేషనల్ థింకింగ్ టు ప్లేస్ ద ఫీల్డర్. ఇక్కడ కెప్టెన్ అన్నాడు సింగులర్ నౌన్. కెప్టెన్ ఏం చేశాడు, రేషనల్ థింకింగ్ అని. కెప్టెన్ ఈజ్ అఫిలియేటింగ్ ఇన్ రేషనల్ థింకింగ్. కెప్టెన్ ప్లాన్డ్ ఇన్ రేషనల్ థింకింగ్. రేషనల్ థింకింగ్ అంటే లాజికల్ థింకింగ్. కెప్టెన్ విల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ రేషనల్ థింకింగ్.
captain being engrossed అంటే involved. Captain was engaged in rational thinking. ఇక్కడ fielder took the catch. There was no time. ఎలా రన్ అవుతుంది? పాస్ట్లో రన్ అవుతుంది. పాస్ట్ కాంటెక్స్ట్ కాబట్టి ఈజ్ ప్లాన్డ్ పాస్ట్. ఓకే, ఈజ్ సెట్ అవ్వదు. విల్ ఏమో ఫ్యూచర్ సెట్ అవ్వదు. బీయింగ్ క్యాన్ బి ఎనీ టెన్స్. వాజ్ ఆన్సర్ 2, 4, 5 తీసుకో. ద కెప్టెన్ ప్లాన్డ్కి ఎక్కువ 2 తీసుకుంటాం రాదర్ దెన్ ఇన్. ద కెప్టెన్ బీయింగ్ ఎంగ్రాస్డ్ ఇన్, captain was engaged in. So what can we take? Answer 5th option. The captain was engaged in rational thinking. Captain ఏమో rational thinking ఉంటాడు, అంటే బాగా అనాలిసిస్ చేసి ప్లాన్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి. వెరాజ్ ప్లేయర్ ఏం చేయాలి? సిచ్యువేషన్ ప్రకారం స్పాట్లో డెసిషన్ చేంజ్ చేసుకొని ఇంట్యూషన్ బేస్ చేసుకొని కూడా డెసిషన్ తీసుకోవాలి ఫీల్డర్ అయితే. ఆన్సర్ 5th option. So we have finished cloze test. Now another section, we need to find out which sentence is grammatically correct with regard to grammar, meaning and usage. గ్రామర్ ప్రకారం చూసుకున్న, మీనింగ్ ప్రకారం చూసుకున్న, యూసేజ్ ప్రకారం చూసుకున్న, ఈ కింద ఉన్న 3 సెంటెన్సెస్లో ఏ సెంటెన్స్ కరెక్ట్ అడుగుతున్నాడు. గ్రామటికలీ, మీనింగ్ఫుల్లీ, యూసేజ్ వైజ్. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్ అండ్ సపోర్ట్ ఫ్రమ్ పియర్స్ హ్యావ్ ఎ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్. సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఇక్కడ? స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్ ఒకటి, సపోర్ట్ 2 సబ్జెక్ట్స్. స్కీమ్స్ కావాలంటున్నాడు. ఎటువంటి స్కీమ్స్? స్కిల్ డెవలప్మెంట్ స్కీమ్స్. అండ్ సపోర్ట్ కూడా కావాలంటున్నాడు. ఎక్కడి నుంచి? పియర్స్ నుంచి. సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ పీపుల్, కలీగ్స్ కానీ ఫ్రెండ్స్ కానీ, సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్, సేమ్ ఆస్పిరేషన్ వాళ్ళని పియర్స్ అంటాం. సో స్కీమ్స్, సపోర్ట్ ఫ్రమ్ పియర్స్, మెయిన్ సబ్జెక్ట్ ఇది కాబట్టి స్కీమ్స్ అండ్ సపోర్ట్ ఈ 2 ప్లూరల్ కాబట్టి హ్యావ్ కరెక్టే. దే హ్యావ్ ఎ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్. స్టార్టింగ్లో చూసాం, ఇంపాక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఆన్ తీసుకుంటాం. ఈ స్కీమ్స్ సపోర్ట్ వల్ల చాలా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది ఎవరి మీద? ఆన్ విమెన్ ఎంపవర్మెంట్. సో ఈజ్ ఇట్ గ్రామటికలీ కరెక్ట్? మీన్స్ ఎస్, ఇట్ ఈస్ గ్రామటికలీ కరెక్ట్ ఓన్లీ. ద రైజ్ ఆఫ్ రోబోటిక్స్ హ్యాస్ సబ్జెక్ట్, preposition, subject. Whenever subject, preposition, subject appears, the verb is decided based on what? Whenever subject, preposition, subject appears, this verb is decided based on first subject. First subject is what? Rise. Rise first subject, ikkada singular idi kabatti has తీసుకుంటున్నాడు. Rise has led to, after has V3, okay, to an increase. Increase V1 లాగా తీసుకోవచ్చు, noun లాగా కూడా తీసుకోవచ్చు. This is both V1 and noun, context wise noun ఇక్కడ. So it has led to an increase in the import of electronic parts and components. మొత్తానికి రోబోటిక్స్లో రైజ్ అయ్యిందనమాట. ఆ రోబోటిక్స్ రైజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమైంది? ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ పార్ట్స్, కాంపోనెంట్స్ పెరిగిపోవడం జరిగింది. సో ఇస్ ఇట్ గ్రామటికలీ కరెక్ట్? మీన్స్ ఎస్, గ్రామటికలీ కరెక్ట్. ద షార్ట్ ఆఫ్ సెమీకండక్టర్ చిప్స్. షార్ట్ ఆఫ్ సెమీకండక్టర్ చిప్స్ కాదు, షార్టేజ్ ఆఫ్ సెమీకండక్టర్ చిప్స్ అని ఉండాలి. అయితే షార్టేజ్ ఆఫ్ సెమీకండక్టర్ చిప్స్ అన్న ఉండాలి, లేదా ఇక్కడ ఆఫ్ తీసేసి షార్ట్ సెమీకండక్టర్ చిప్స్ అని ఉండాలి. చిప్స్ జనరల్లీ స్మాల్గానే ఉంటాయి కదా, మళ్ళీ షార్ట్ అనాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఏది ఎక్కువ అప్రోప్రియేట్ అంటే షార్టేజ్ ఆఫ్ సెమీకండక్టర్ చిప్స్ లెడ్ టు ఏ ప్రెసిపిషియస్ డిక్లైన్ ఇన్ ఆటోమేటివ్ సేల్స్. సేల్స్లో చాలా డిక్లైన్ అవ్వింది. ఎందుకు? సేల్స్ చాలా తగ్గిపోయాయి. ఎందుకు అంటే సెమీకండక్టర్ చిప్స్ షార్టేజ్ ఉండడం వల్ల. ఇది గ్రామటికల్లీ యూసేజ్ వైజ్ రాంగ్ ఉంది కాబట్టి దేర్ ఫోర్ ఏ అండ్ బి కరెక్ట్. హెన్స్ ఆన్సర్ ఈజ్ సెకండ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ వన్, column 1, column 2. So we need to combine what? We need to combine ABC with DEF. ABCని DEF తోని కంబైన్ చేయాలి, గ్రామటికల్లీ మీనింగ్ఫుల్లీ కరెక్ట్ ఉండేటట్టుగా. మోస్ట్ ఎంప్లాయీస్ టేక్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ దేర్. THEIR ఇచ్చాడు. దేర్ వచ్చినప్పుడు ఏం తీసుకుంటాం? దాన్ని పొజెసివ్ అడ్జెక్టివ్ అనవచ్చు, లేదా పొజెసివ్ ప్రణౌన్ అనవచ్చు. దేర్, మై, అవర్, యువర్, his, her, its. These are called possessive pronouns or possessive adjectives majorly, and the
ద ఫార్ములా బిహైండ్ దీస్ వర్డ్స్ ఇస్, ఈ వర్డ్స్ ఎప్పుడొచ్చినా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే వి మస్ట్ యాడ్ ఎ నౌన్. వీటి తర్వాత నౌన్ కంపల్సరీ యాడ్ చేయాలి. వితౌట్ నౌన్స్ దే డోంట్ ఎగ్జిస్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ మై అనకూడదు, దిస్ ఇస్ మై వాచ్ అనాలి. మై తర్వాత నౌన్ పెట్టాల్సిందే. దిస్ ఇస్ అవర్ అంటే దిస్ ఇస్ అవర్ అనేది రాంగ్ అవుతుంది. దిస్ ఇస్ అవర్ స్క్రీన్, అవర్ బోర్డ్, డిజిటల్ బోర్డ్, అవర్ కెమెరా, అవర్ రూమ్, ఇట్లా చెప్పుకోవాలి. సో అలానే వాట్ ఆమ్ ఐ సేయింగ్ హియర్, దేర్ రూమ్, ఇక్కడ రూమ్ అనేది నౌన్. నౌన్ లేదనుకోండి దేర్స్ అని ఉండాలి. దేర్ రూమ్ అనవచ్చు లేదా దేర్స్ అనవచ్చు, ఈ రెండు సేమే. ఇది వితౌట్ నౌన్ వస్తుంది, ఇది విత్ నౌన్ వస్తుంది, కాంబినేషన్. సిమిలర్లీ మై వాచ్ అంటున్నాను లేదా మైన్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో దిస్ ఈజ్ వితౌట్ నౌన్, నౌన్ లేకుండా వచ్చే ప్రణం. ఇదేమో నౌన్తో పాటు వచ్చే ప్రణం. సో అవర్ రూమ్ ఆర్ అవర్స్, యువర్ జాబ్ యువర్స్, హిజ్జే ఉంటుంది, చేంజ్ అవ్వదు. హిజ్ పెన్ హిజ్, హర్ బ్యాగ్ హర్స్, ఇట్సే ఉంటుంది. సో కాంటెక్స్ట్లో దేర్ అని ఇచ్చాడు మనకి. దేర్ తర్వాత ఏం కావాలి అంటే నౌన్ తీసుకోవాలి వితౌట్ ఎనీ ఫీల్. దేర్ ద we cannot combine, that is grammatically wrong. There to wrong, their salary, yes, this is noun. Grammatically set అవుతుంది, కాకపోతే కాంటెక్స్ట్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. మోస్ట్ ఎంప్లాయీస్ టేక్ మనీ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ సాలరీ ఎవ్రీ మంత్ టు పే ఫర్ మెడికల్ ఇన్సూరెన్స్. చాలా మంది ఎంప్లాయీస్ ఏం చేస్తారు, వాళ్ళ శాలరీ నుంచి కొంచెం డబ్బులు తీసి ఇన్సూరెన్స్ పే చేస్తారంట ఎవ్రీ మంత్. ఇస్ ఇట్ కరెక్ట్? గ్రామటికలీ కాంటెక్స్చువల్ మీన్స్ ఎస్. ఏఎఫ్ కంబైన్ చేసేసేయచ్చు. Oops. A and F. The visitor center gives out maps and information. ఈ విజిటర్ సెంటర్ ఏం చేస్తుంది, మ్యాప్స్ ఇస్తుందంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తుంది. ఇట్ గివ్స్ అవుట్ మ్యాప్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ద గ్రీడీ మాన్స్టర్స్, నాట్ షూర్. ద విజిటర్ సెంటర్ గివ్స్ అవుట్ మ్యాప్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు పీపుల్ విజిటింగ్ ద సిటీ ఫర్ ద ఫస్ట్ టైం. ఎస్, ఈ సెంటర్ ఏం చేస్తుంది, విజిటర్ సెంటర్ మ్యాప్స్ ఇస్తుంది అనమాట, అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇస్తుంది. ఎవరికి? విజిటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి. సో బి అండ్ ఈ వీ కెన్ కంబైన్. ద మీడియా ట్రై టు పొట్రే అంటే డిస్ప్లే, షో, ప్రొజెక్ట్ అని చెప్తాం. ద మీడియా ట్రై టు పొట్రే ద బిగ్ కార్పొరేషన్స్ యాజ్ ద గ్రీడీ మాన్స్టర్స్. మీడియా ఎలా పొట్రే చేస్తుంది, బిగ్ కార్పొరేషన్స్ని ఎలా చూపిస్తుంది అంటే గ్రీడీ మాన్స్టర్స్ లాగా చూపిస్తుంది. మాన్స్టర్ అంటే రాక్షసులు అంటాం. సో ఆ దురాశ ఉన్న రాక్షసులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళలాగా చూపిస్తున్నారు. ఎవరిని? కార్పొరేట్ కంపెనీస్. సో దే ఆర్ ట్రయింగ్ టు ప్రొజెక్ట్ ద కార్పొరేషన్స్ యాజ్ గ్రీడీ మాన్స్టర్స్ హూ కేర్ అబౌట్ మనీ, నథింగ్ బట్ మనీ. ఆ కార్పొరేషన్స్కి ఓన్లీ మనీయే కావాలి, ఇంకేం అక్కర్లేదు. సో దేర్ ఫార్ వీ కెన్ కంబైన్ AFBECD. Do we have that option? AFBECD. Second option is the correct answer. 2. Now what do we need to do? We need to find out grammatically correct sentence. ఇందాక లాస్ట్ బట్ క్వశ్చన్ చేసాం కదా, ఏబిసిలో గ్రామటికలీ మీనింగ్ఫుల్ యూసేజ్ వైజ్ ఏ సెంటెన్స్ కరెక్ట్ చెక్ చేద్దాం. జస్ట్ నౌ ఐ వాస్ టెల్లింగ్ అబౌట్ దిస్. దేర్ హ్యాస్ ఉండకూడదు, దేర్ తర్వాత ఏం రావాలి, నౌన్ కంపల్సరీ రావాలి. లేదా ఏముండొచ్చు, దేర్స్ అని ఉండొచ్చు. ఐదర్ దేర్స్ ప్లస్ నౌన్, దేర్ బుక్, దేర్ బ్యాగ్, లైక్ దిస్, ఆర్ దేర్స్ అని ఉండాలి. దేర్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ రాంగ్. దేర్ తర్వాత ఖచ్చితంగా నౌన్ రావాల్సింది. సో దిస్ ఇస్ గ్రామటికలీ రాంగ్. దేర్స్ హ్యాస్ బీన్ సడన్ అండ్ సస్టైన్డ్ రైస్, దేర్స్ అని ఉండాలి. టెక్నాలజీ ఈజ్ ఎనేబులింగ్ ద ప్రాసెస్ని ఎనేబుల్ చేస్తుంది ఎందులో, ఇన్ సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్ టు బికమ్ మోర్ సీమ్లెస్ అంటే స్మూత్ ప్రాసెస్. టెక్నాలజీ వల్ల ప్రాసెస్ ఎలా ఉంది, సప్లై చైన్ మేనేజ్మెంట్లో చాలా స్మూత్గా అవుతుంది. ఈజ్ ఐఎన్జీ enabling the process in supply chain management. 2 తర్వాత V1 రావాలి, తీసేసుకున్నారు, more seamless. This is grammatically correct, no problem with it. Biotech companies require. Biotech companies, ఇది plural noun. కంపెనీస్ అంటున్నాడు కాబట్టి ప్లూరల్ నౌన్. ఓన్లీ కంపెనీ అని ఉంటే సింగులర్ నౌన్ అయ్యేది. కంపెనీస్ ప్లూరల్ నౌన్. అండ్ ఇందాక బేసిక్ రూల్ ఏదైతే చెప్పుకున్నామో, ఐ, వి, యు, దే ప్లూరల్ నౌన్ వచ్చినప్పుడు V1 అటాచ్ చేయాలి. ఈ షీట్ సింగులర్ నౌన్కి V1 SRES తీసుకున్నాం.
So V1 is absolutely correct. No problem with that. So companies require many regulatory approvals. చాలా ఈ కంపెనీస్కి ఏం కావాలి? రెగ్యులేటరీ అప్రూవల్స్ కావాలి. బిఫోర్ ఇస్ అ ప్రపోజిషన్. ఏ ప్రపోజిషన్ వచ్చినా ఐఎన్జీ ఆర్ నౌన్. బిఫోర్ లాంచింగ్ ఎనీ ప్రోడక్ట్ ఇన్ ద మార్కెట్. సో సి ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్ గ్రామటికలీ. దేర్ ఫోర్ బిసి కరెక్ట్ అవుతుంది. ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. సేమ్ సెక్షన్ బట్ యూ నీడ్ టు నోటీస్ దిస్. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎప్పుడు కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అడిగాడు. ఇందాక సెంటెన్స్లో ఏమడిగాడు? కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అడిగాడు. క్వశ్చన్ నెంబర్ 17లో కింద ఉన్న 3 సెంటెన్స్లో కరెక్ట్ సెంటెన్స్ ఏదో ఐడెంటిఫై చేయమన్నాడు. అండ్ ఇక్కడ 18th చూసుకుంటే కనుక కింద ఉన్న 3 సెంటెన్స్ ఇన్కరెక్ట్ ఏదో ఐడెంటిఫై చేయమంటున్నాడు, రాంగ్ ఐడెంటిఫై చేయమన్నాడు, ఎర్రర్ ఉన్నది ఐడెంటిఫై చేయమన్నాడు. సో బీ కేర్ఫుల్ వైల్ లుకింగ్ ఎట్ ద ఇన్స్ట్రక్షన్స్. డైరెక్ట్లీ జంప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళకండి. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఒకసారి కేర్ఫుల్గా అబ్జర్వ్ చేసి దెన్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ ప్లీజ్. ఇన్నోవేషన్స్ ఇంప్రూవ్. ఇన్నోవేషన్స్ ప్లూరల్ నౌన్. V1 తీసుకుంటాం కరెక్ట్. ఇన్నోవేషన్స్ ఇంప్రూవ్ వాట్? విమెన్స్ ఎకనామిక్ రెసిలియన్స్. విమెన్ యొక్క ఎకనామిక్ రెసిలియన్స్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. రెసిలియన్స్ అంటే స్ట్రెంగ్త్. రికవరింగ్ ఫ్రమ్ ఫాల్. రికవరింగ్ అంటే ఒక కింద పడి లేచేదాన్ని రెసిలియన్స్ అంటాము. అంటే ఒక టఫ్ టైం వచ్చింది, దాని నుంచి రికవర్ అవుతున్నారు, రికవర్ అయ్యి పైకి లేచారు. లేదా ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది, ఫెయిల్యూర్ చూసి దాన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ అయ్యి రికవర్ అయ్యి పైకి వచ్చారు, దాన్ని రెసిలియన్స్ అంటారు. సో ఇన్నోవేషన్స్ ఇంప్రూవ్ విమెన్స్ ఎకనామిక్ రెసిలియన్స్ అండ్ ఇన్నోవేషన్స్ సపోర్ట్స్. ఇన్నోవేషన్స్ దాన్ని ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అండ్ దేన్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది? సపోర్ట్ విమెన్ అండ్ ఓవర్కేమ్. ఇక్కడ కేమ్ అనేది పాస్ట్లో ఉంది, ఇక్కడ ఓవర్కేమ్ ఎందుకు తీసుకున్నాడు? ఒకటి ఇంప్రూవ్, సపోర్ట్ అండ్ ఓవర్కమ్ అని ఉండాలి. ఓవర్కేమ్ డైరెక్ట్గా తీసుకోకూడదు, ఎందుకంటే పాస్ట్ కాంటెక్స్లో లేదు కాబట్టి. దెర్ఫోర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ రాంగ్. ఏ సెంటెన్స్ రాంగ్ ఉంది. బి చూద్దాం. పీపుల్ ఆర్ లెస్ లైక్లీ టు విజిట్ ఎ వెబ్సైట్. లెస్ లైక్లీ అంటే లెస్ పాసిబుల్. పీపుల్ ఆర్ లెస్ లైక్లీ టు విజిట్ ఎ వెబ్సైట్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో హెల్ప్ఫుల్ కంటెంట్. హెల్ప్ఫుల్ కంటెంట్ లేదనుకోండి, వాళ్ళు విజిట్ చేయరు వెబ్సైట్ని. People are less likely to visit a website if there is no helpful content available in a language they can understand. నాకు అర్థం కాని లాంగ్వేజ్లో ఉందనుకోండి కంటెంట్, నేను మళ్ళీ వెబ్సైట్ లాగిన్ అయ్యి చూడను. సో ప్రెజెంట్లో ఉంది ఆర్ లెస్ లైక్లీ. 2 తర్వాత V1 టు విజిట్ ఏ వెబ్సైట్. సింగులర్ నౌన్ తర్వాత వెబ్సైట్ సింగులర్ నౌన్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో హెల్ప్ఫుల్ కంటెంట్ నౌన్, హెల్ప్ఫుల్ అడ్జెక్టివ్ కరెక్టే. No helpful content available in a language they understand, they can understand. B is absolutely correct, grammatically, meaningfully, usage wise. Over the last few years, telemedicine has emerged. Telemedicine has emerged as a convenient alternative to. ఒక వర్డ్ ENT తోని కానీ ANT తోని ఎండ్ అయింది అంటే ఏమంటాం? If a word is ending with ANT or ENT, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ అడ్జెక్టివ్ అంటాం. ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ ఉంది. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అనేది దిస్ ఇస్ అన్ అడ్జెక్టివ్. అలానే సిగ్నిఫికెంట్ తీసుకోండి, ఏంటితో ఎండ్ అవుతుంది? అడ్జెక్టివ్. అలానే ప్రామినెంట్ తీసుకోండి, అడ్జెక్టివ్. Sometimes we don't know the word meaning, but we can depend on suffixes. ఇలా వర్డ్ సఫిక్సెస్ని బేస్ చేసుకొని ఏ వర్డ్ సెట్ అవుతుందో సెట్ అవ్వదో మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో సఫిక్సెస్ తెలుస్తాయి, బికాస్ మీనింగ్స్ అన్ని సందర్భాల్లో తెలియకపోవచ్చు. మీనింగ్స్ తెలిస్తే మంచిది. మీనింగ్తో పాటు సఫిక్సెస్ కూడా నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఏంటిని అడ్జెక్టివ్స్ అంటాము. అదే ANCE ఎండింగ్, ENCE ఎండింగ్ని నౌన్ అంటాం. ANCE ఎండింగ్, ENCE ఎండింగ్. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఉంది. ఇంపార్టెంట్ ఇస్ వర్డ్ అడ్జెక్టివ్. అదే నౌన్ చేసేయాలనుకోండి, దీన్ని నౌన్ ఫామ్ ఏమవుతుంది? ఇంపార్టెన్స్ అవుతుంది. ANC ఎండింగ్ ఇస్ నౌన్, ANT ఎండింగ్ ఇస్ అడ్జెక్టివ్. అదే ప్రామినెంట్ ENT అడ్జెక్టివ్ అవుతుంది, అదే నౌన్ ఏమవుతుంది? ప్రామినెన్స్. ENCE ANCE నౌన్, అదే ANT అడ్జెక్టివ్. సో వర్డ్ మీనింగ్ తెలియకపోయినా కొన్ని సందర్భాల్లో ఈ సఫిక్సెస్ బేస్ చేసుకొని గ్రామటికల్లీ హెల్ప్ అంటే ఆన్సర్స్ ఫిట్ చేయవచ్చు. ఇప్పుడు చూడండి, హ్యాజ్ తర్వాత ఏం రావాలి మనకి?
హ్యావ్ హ్యాజ్ హ్యాడ్ బేసిక్ రూల్ ఏంటి V3 లేదా బీని కానీ నౌన్ కానీ పెట్టేస్తారు, ఇంకా వేరే ఆప్షన్స్ ఉండవు. ఎమర్జెంట్ అనేది అడ్జెక్టివ్. అయితే అడ్జెక్టివ్ పెట్టుకోవచ్చా అంటే పెట్టుకోవచ్చు, ఒక కండిషన్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఎలా? ఈ అడ్జెక్టివ్ తర్వాత నౌన్ ఉంటే పెట్టుకోవచ్చు. మనం హ్యావ్ హ్యాస్ తర్వాత నౌన్ ఉండొచ్చు అని చెప్పుకున్నాం కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షీ హ్యాజ్ ఎ కార్ అన్నాను. షీ హ్యాజ్ ఎ కార్. ఎటువంటి కార్ ఉంది? షీ హ్యాజ్ ఏ చీప్ కార్, షీ హ్యాజ్ ఎ కాస్ట్లీ కార్. ఇటువంటి సందర్భాల్లో పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ నౌనే యాక్టింగ్ చేస్తుంది అనమాట. హ్యాస్ తర్వాత నౌనే పెట్టుకున్నాం. ఈ నౌన్కి హెల్ప్ చేస్తూ అడ్జెక్టివ్ వచ్చింది. ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్ రావాలంటే ఇక్కడ తర్వాత నౌన్ ఉండాలి. తర్వాత నౌన్ లేదు, హ్యాజ్ అనే కంజంక్షన్ ఉంది. సో దేర్ ఫోర్ ఇది రాంగ్. ఏం రావాలి? టెలిమెడిసిన్ హ్యాస్ ఇమర్జ్డ్ అని రావాలి. ఎమర్జ్ అంటే కమప్, బయటకు వస్తుంది అనమాట సర్ఫేస్కి. సో ఓవర్ ద లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ టెలిమెడిసిన్ హ్యాస్ ఎమర్జ్డ్ యాజ్. సో సి గ్రామటికలీ రాంగ్. సో ఏదేది రాంగ్ అనుకున్నాము? ఫస్ట్ వన్ రాంగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఓవర్ కేమ్, అండ్ సి ఇది కూడా రాంగ్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. సో ఏసీ రాంగ్. మనకు కావాల్సింది ఏంటి? ఇన్కరెక్ట్ కావాలి. బి కరెక్ట్, ఏసీ ఇన్కరెక్ట్. దేర్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఫిఫ్త్ ఆప్షన్. What is given? Comprehension passage. When it comes to comprehension passage, మీరు ఏ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్ తీసుకున్నా comprehension carries more number of marks compared to any other section. Comprehension carries lion's share of marks. Comprehension passage అస్సలు మిస్ చేయకూడదు ఎగ్జామ్లో. You must allot separate time for comprehension passage. Comprehension passage 10 marks కి ఇచ్చాడు అనుకోండి, 10 minutes allot చేయాల్సింది. If comprehension passage is given for 8 questions, allot 8 minutes for comprehension passage, because comprehension passage is going to bring you more number of marks. మీ ఇంగ్లీష్ స్కోర్ పెంచుకోవాలంటే కాంప్రిహెన్షన్ ప్యాసేజ్ చాలా కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. నేను కాంప్రిహెన్షన్ స్కిప్ చేసేసి మిగతా అన్ని సెక్షన్స్ పెడతానంటే దట్ ఈస్ నాట్ ద కరెక్ట్ ఐడియా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ మోర్ మార్క్స్. మోర్ మార్క్స్ రావాలి అంటే కాంప్రిహెన్షన్ అస్సలు మిస్ చేయొద్దు. ఇట్ బ్రింగ్స్ లయన్ షేర్ ఆఫ్ మార్క్స్. అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ కాంప్రిహెన్షన్ అకార్డింగ్ టు మీ కాంప్రిహెన్షన్ ప్యాసేజ్ లేని ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ లేదు. మీరు లాస్ట్ 15, 20, 30 ఇయర్స్ ఆఫ్ బ్యాంకింగ్ ఎగ్జామినేషన్ తీసుకోండి. 2013 కంటే ముందు బిఎస్ఆర్బి కండక్ట్ చేసేది. ఇన్ఫ్యాక్ట్ 2010 కంటే ముందు బిఎస్ఆర్బి బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసేది, బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డ్. అంటే ఆల్మోస్ట్ 2010 కంటే ముందు 20-30 ఇయర్స్ నుంచి బిఎస్ఆర్బి కండక్ట్ చేసేది. 2010 నుంచి ఐబీపీఎస్ టేక్ ఓవర్ చేసింది. ఇప్పుడు ఐబీపీఎస్ కండక్ట్ చేస్తుంది. ఈ బిఎస్ఆర్బి కానీ ఐబీపీఎస్ కండక్ట్ చేస్తున్న అన్ని ఎగ్జామ్స్ తీసుకోండి, 30-40 ఇయర్స్ కాంప్రిహెన్షన్ ప్యాసేజ్ లేని ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ లేదు. అండ్ కాంప్రిహెన్షన్కి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఉంటాయి. మిగతా అన్ని సెక్షన్స్ 2, 3, 4, 5 మార్క్స్, బట్ కాంప్రిహెన్షన్ 5+ ఉంటాయి. 6 మార్క్స్, 7 మార్క్స్, 8, 10 కూడా ఇస్తారు. మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో 15 కూడా ఇస్తారు. కాంప్రిహెన్షన్ టైం కేటాయించి ఖచ్చితంగా అటెండ్ చేయండి. అందులో మనం ఏం చేస్తాం? సినోనిమ్స్ యాంటోనిమ్స్ పెట్టేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. సినోనిమ్స్ యాంటోనిమ్స్ మిస్లీడింగ్, గుర్తుపెట్టుకోండి. అందులో ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ బికమింగ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇస్ లెస్. థియరీ క్వశ్చన్స్కి ఎక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. డు నాట్ మిస్ ద థియరీ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద కాంప్రిహెన్షన్. మార్క్స్ పెరగాలి ఇంగ్లీష్లో అంటే కాంప్రిహెన్షన్ అస్సలు మిస్ చేయదు. రీడింగ్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంపార్టెంట్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, ఇంగ్లీష్ కాంప్రిహెన్షన్ అని ఉంటుంది. ఫైన్, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద ప్యాసేజ్. I'll read the passage introduction అంటే I'll read ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ చదివాక క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం. The trade in human blood might seem gruesome. Gruesome అంటే వెరీ అగ్లీ, వెరీ బ్యాడ్. The trade in human blood might seem gruesome అంటే హ్యూమన్ బ్లడ్కి సంబంధించిన ట్రేడ్ అంటే బిజినెస్. ఇక్కడ హ్యూమన్ బ్లడ్తోని సంబంధించిన ట్రేడ్ ఏదైతే ఉందో గ్రూసమ్, అగ్లీగా కనబడుతుంది. బట్ ఇట్ ఈజ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఎసెన్షియల్. అగ్లీయే కానీ ఆ బిజినెస్ కానీ ఎసెన్షియల్ అంట. దేని నుంచి మాట్లాడుతూ? ప్లాస్మా. ద మెయిన్ కాంపోనెంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఈజ్ క్రూషియల్ ఇంగ్రీడియంట్ ఫర్ ఎ రేంజ్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్. సో ప్లాస్మా ఏదైతే బ్లడ్ యొక్క కాంపోనెంట్ ఏంటి? ప్లాస్మా. ఇది చాలా క్రూషియల్ ఇంగ్రీడియంట్ అంట. దేనికోసము? ఒక రేంజ్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ కోసం. కానీ హెమోఫీలియా, బ్లడ్ రిలేటెడ్ కాంటాక్ట్. అది హెమోఫీలియా ట్రీట్మెంట్ అంటే బ్లడ్ రిలేటెడ్ ట్రీట్మెంట్స్కి ఇంపార్టెంట్, మెడిసిన్స్కి ఇంపార్టెంట్ ఏది? ఈ ప్లాస్మా. ఎక్కడ ఉంటుంది? బ్లడ్లో ఉంటుంది.
అంతేకాకుండా ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్స్, రేబీస్ అనే వ్యాక్సిన్ ట్రీట్మెంట్ కూడా ఇది ఉపయోగపడుతుందంట. అండ్ టెటనస్ వ్యాక్సిన్ కూడా ఈ ప్లాస్మా ఉపయోగపడుతుంది. అండ్ దీస్ డేస్ దెర్ ఈస్ నాట్ ఇనఫ్ ప్లాస్మా టు గో. చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ప్లాస్మాతోని. కాకపోతే మనకు కావాల్సినంత ప్లాస్మా సరిపడేంత క్వాంటిటీతో లేదు. నా Health services around the world have faced shortages of plasma derived from medicine since 2018. హెల్త్ సర్వీసెస్ వరల్డ్ ఓవర్ చూసుకుంటే కనుక చాలా షార్టేజెస్ ఫేస్ చేయడం జరిగింది ప్లాస్మా విషయానికి వస్తే. ఎప్పటి నుంచి 2018 నుంచి చూసుకుంటే ప్లాస్మా షార్టేజ్ ఉందన్నమాట. అండ్ ప్లాస్మా నుంచి వచ్చే మెడిసిన్స్ షార్టేజ్ ఉంది ఎక్కువగా. ద పాండమిక్ మేడ్ వర్స్. 2018 చూసుకుంటే కానీ అప్పటికే చాలా షార్టేజ్ ఉంది ప్లాస్మా రిలేటెడ్ మెడిసిన్స్కి. కోవిడ్ తర్వాత ఇంకా చాలా వర్స్ అయిందనమాట. ద డోనార్స్ ఇన్ లాక్డౌన్ సప్లై వాస్ కాన్స్టెంట్. లాక్డౌన్లో డోనార్స్ ఏమైందంటే డోనార్స్ ఆగిపోయారు అండ్ సప్లై కాస్త కాన్స్టెంట్ అంటే రెస్ట్రిక్షన్ అయిపోయింది, లిమిటెడ్గా అయిపోయింది. ఎక్కువ సప్లై లేదనమాట ప్లాస్మా లాక్డౌన్ వల్ల. ప్రాంప్టింగ్ అథారిటీస్ ఇన్ ఫ్రాన్స్ అండ్ స్పెయిన్ టు ఇన్స్ట్రక్ట్ డాక్టర్స్ ఆన్ హౌ బెస్ట్ టు రేషన్ ద ట్రీట్మెంట్స్. అయితే ఈ లాక్డౌన్ వల్ల సప్లై తగ్గిపోయింది కాబట్టి ఈ ఫ్రాన్స్ అండ్ స్పెయిన్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఆ కంట్రీస్లో డాక్టర్స్ని ఇన్స్ట్రక్షన్ చేశారు ఏమని, మనం ఎలా బెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు ఈ ప్లాస్మా యూజ్ చేసుకుంటూ దాన్ని. అండ్ ఎస్పెషల్లీ ఈ ప్లాస్మా వల్ల కలిగే ఉపయోగాలు ఏంది వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని డాక్టర్స్ చెప్పారనమాట. అవుట్సైడ్ యుఎస్ఏ, ఆస్ట్రేలియా, స్వీడన్ ప్లాస్మా బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఆర్ అండర్ యూస్డ్. యుఎస్ఏ తీసుకున్న, ఆస్ట్రేలియా తీసుకున్న, స్వీడన్ తీసుకున్న ప్లాస్మా బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి అండర్ యూజ్డ్, ఎక్కువగా యూజ్ చేయలేదు, తక్కువ యూజ్ చేశారండి. ద సిచ్యువేషన్ ఈజ్ ఎస్పెషల్లీ డైర్ ఇన్ పూర్ కంట్రీస్. ఆ పెద్ద కంట్రీస్లోనే ఎక్కువ వాడడం లేదు, అంటే ప్లాస్మా అవైలబిలిటీ లేదు కాబట్టి తక్కువ వాడుతున్నారు అనమాట. అండ్ పూర్ కంట్రీస్లో చాలా సిచ్యువేషన్ దారుణంగా ఉంది. ప్లాస్మా రిలేటెడ్ మెడిసిన్ ట్రీట్మెంట్ లేదు, ప్లాస్మా లేదు, దాని నుంచి వచ్చే మెడిసిన్ లేదు, ట్రీట్మెంట్ జరగడం లేదు పూర్ కంట్రీస్లో. which use a fraction of the amount of plasma needed to treat their sickest patients. The best way to meet the demand. So, ఈ డిమాండ్ తగ్గించాలంటే ఏం చేయాలి? The best way to demand is for more countries to legalize paying for plasma. అయితే దీనికి సొల్యూషన్ ఏంటి? ప్లాస్మా తగ్గిపోయింది, ప్లాస్మా నుంచి వచ్చే మెడిసిన్స్ తగ్గిపోయాయి, దానికి సొల్యూషన్ ఏం చేయాలి? ఈ ప్లాస్మాని డిమాండ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పెంచాలంటే ఏం చేయాలి? లీగలైజ్ ద పేమెంట్ అని అంటున్నారు. అంటే మీరు ప్లాస్మా ఇస్తే నేను పేమెంట్ ఇస్తాను అనే ప్రాసెస్ని లీగలైజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇల్లీగల్ ఉందంటే దాన్ని లీగలైజ్ చేయాలంటున్నారు. ఇప్పుడు మీరు ప్లాస్మా ఇవ్వండి మేము డబ్బులు ఇస్తామని కానీ చాలామంది వస్తారు, అప్పుడు డిమాండ్ పెరిగిపోతుంది. డొనేషన్ ఇన్వాల్వ్స్ ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ బ్లడ్, సెపరేటింగ్ అవుట్ ద ప్లాస్మా అండ్ రిటర్నింగ్ వాట్ రిమైన్స్ టు ద డోనర్. డొనేషన్ చేశారనుకోండి, ఈ డొనేషన్ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుంది? ప్లాస్మా ఇచ్చే డొనేషన్ ప్రాసెస్లో ఎక్స్ట్రాక్టింగ్ బ్లడ్ తీసుకుంటారు, దాన్ని సెపరేట్ చేస్తారు. ప్లాస్మా అనేది ఒక కాంపోనెంట్, బ్లడ్ ప్లాస్మా సపరేట్ చేస్తారు. తర్వాత రిటర్నింగ్ వాట్ రిమైన్స్ టు ద డోనార్. సపరేట్ చేశాక డోనార్కి ఏదైతే వాళ్ళకి అక్కర్లేదో డోనార్కి ఇచ్చేస్తారు అండ్ రిసిపియంట్కి ఏది కావాలో అది ఇచ్చేస్తారు. ఇన్ మెనీ రీజన్స్ డిమాండ్ ఈస్ క్లియర్లీ అవుట్స్ట్రిప్డ్ వాట్ అన్పెయిడ్ డోనార్స్ ప్రొవైడ్. చాలా రీజన్స్లో డిమాండ్ ఏదైతే ఉందో అవుట్ స్ట్రిప్పింగ్గా జరుగుతుంది. అంటే వాట్ అన్పెయిడ్ డోనార్స్ ప్రొవైడ్, అన్పెయిడ్ డోనార్స్ ప్రొవైడ్ చేసేదాన్ని అవుట్ స్ట్రిప్పింగ్ చేయడం జరుగుతుంది. మోర్ దెన్ 80% ఆఫ్ గ్లోబల్ సప్లై ఆఫ్ ప్లాస్మా కమ్స్ ఫ్రమ్ జస్ట్ 5 కంట్రీస్. 80% ఆఫ్ ప్లాస్మా ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటే 5 కంట్రీస్ నుంచి వస్తుంది. ఆల్ ఆఫ్ విచ్ పే ఫర్ ఇట్. ఆ 5 కంట్రీస్ నుంచి వస్తుంది, దానికి పేమెంట్ కూడా జరుగుతుంది. మెయిన్లీ యుఎస్ఏ అలాంగ్ విత్ ఆస్ట్రియా, జెక్ రిపబ్లిక్, జర్మనీ అండ్ హంగరీ. సో ఈ కంట్రీస్ నుంచి ప్లాస్మా వస్తుంది, దానికి పే చేస్తారంట. యుఎస్ఏ అండ్ యుఎస్డి $39 బిలియన్. యుఎస్ఏ ఏం చేసింది అంటే $39 బిలియన్ సంపాదించింది అనమాట. దేని ద్వారా? ఈ బ్లడ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ద్వారా, బ్లడ్ రిలేటెడ్ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్స్ ద్వారా లాస్ట్ ఇయర్. ఇది ఏంటి? మోర్ దెన్ దట్ ఫ్రమ్ కోల్ ఆర్ గోల్డ్. అంటే గోల్డ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసింది యుఎస్ఏ, కోల్ కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేసింది. వీటన్నిటికంటే బ్లడ్ ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి డబ్బులు వచ్చాయంట. బ్లడ్ ప్లాస్మా ఎక్స్పోర్ట్ చేసినందుకు. అంటే కోల్ కన్నా ప్లాస్మా అనే డిమాండ్ ఎక్కువ ఉంది. పేయింగ్ కుడ్ ఈవెన్ బి కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. పే చేశారనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బ్లడ్ ఇవ్వండి, ప్లాస్మా ఇవ్వండి, మేము పేమెంట్ ఇస్తాం, ఇది కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ అంట, వాళ్ళకి ఇంకా తక్కువ అంట. రీసెర్చ్ డన్ ఫర్ స్వీడన్స్ హెల్త్ సర్వీసెస్ సజెస్ట్ దట్ కలెక్టింగ్ ప్లాస్మా ఫ్రమ్ పెయిడ్ డోనార్స్ కాస్ట్లెస్. పెయిడ్ డోనార్స్ నుంచి తీసుకుంటే తక్కువ ఖర్చు పడుతుందంట ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవడం కంటే.
less than half as much as collecting it from unpaid donors. Unpaid donors కంటే paid donors కి ఇవ్వడమే బెటర్ అంటున్నాడు. This is because paid donors donate more and more often. ఇప్పుడు మేము డబ్బులు ఇస్తున్నాం, మీరు బ్లడ్ ఇవ్వండి, ప్లాస్మా ఇవ్వండి అంటే రెగ్యులర్గా వాళ్ళు వస్తారు, రెగ్యులర్గా కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తుంటారు. మీరు డబ్బులు ఇవ్వలేదు అనుకోండి, వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ రాదు, మోటివేషన్ రాదు, ఇవ్వరు. సో ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్ ఇది. ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ రిప్లేస్ ద వర్డ్ ప్రాసెస్డ్? ప్రాసెస్డ్ ఎక్కడ ఉంది కాంటెక్స్లో చూద్దాం. Here I am reading from here. And even if it was, plasma can be heavily processed to ensure it is safe. ప్లాస్మాని మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా, ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలన్నా దాన్ని ప్రాసెసింగ్ బాగా చేయాలి. అంటే ఇది ఒక కమోడిటీ కాదు కదా, గోల్డ్, కోలో కమోడిటీ ఎలా పెడితే అలా కాదు కదా. ఇది ప్లాస్మా బ్లడ్ రిలేటెడ్ కాంపోనెంట్ కాబట్టి చాలా కేర్ఫుల్గా ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయాలి. దానికి ఏం చేయాలి? హెవీలీ ప్రాసెస్ చేయాలన్నమాట, సేఫ్గా ఉండేటట్టుగా. ఇట్ షుడ్ బి హెవీలీ ప్రాసెస్డ్. సార్ట్ అవుట్ అంటే డిఫరెన్షియేట్, ఐడెంటిఫై చేసి డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, అదా? ప్యాకేజ్ చేయాలి, నాట్ షూర్. అడ్మినిస్ట్రింగ్ అంటే గివింగ్ ఇంజెక్షన్, గివింగ్ వ్యాక్సినేషన్ ఈస్ కాల్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ట్రీట్ చేయాలి దాన్ని, ఓకే. ఆర్టిఫిషియల్, నాట్ షూర్. సో వాట్ కెన్ వి టేక్? ట్రీట్ తీసుకోవచ్చా, సార్ట్ అవుట్ తీసుకోవచ్చా, ప్యాకేజా? ఇక్కడ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అంటే ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్ గుర్తుపెట్టుకోండి, కానీ ఇక్కడ ఫుడ్ గురించి మాట్లాడడం లేదు. ఇప్పుడు ప్యాకెట్లో ఏదైతే కొని చిప్స్ తింటారో దాన్ని ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ అంటాం, జంక్ ఫుడ్ అని కూడా అంటాం, అంటే ఎక్కువ ప్యాకేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి. సార్ట్ అవుట్ ఆర్ ట్రీటెడ్ అంటే ట్రీట్ అని తీసుకుందాం కాంటెక్స్ట్ వైజ్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ కరెక్ట్? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ కరెక్ట్లీ మెన్షన్డ్ అబౌట్ కంట్రీస్ దట్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ప్లాస్మా డొనేషన్? ప్లాస్మా డొనేషన్ విషయానికి వస్తే కరెక్ట్ ఏంటి కాంటెక్స్ట్? USA earned less money from the export of coal and gold than that of blood products last year. యుఎస్ఏ ఏం చేసింది? కోల్ నుంచి, గోల్డ్ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేసిన మనీ ఏదైతే ఉందో తక్కువ ఉంది. దేంతో కంపేర్ చేస్తే? దట్ ఆఫ్ బ్లడ్ ప్రోడక్ట్స్ లాస్ట్ ఇయర్. సో బ్లడ్ ప్రోడక్ట్స్తో కంపేర్ చేస్తే గోల్డ్, కోల్ తక్కువగా ఉంది అంటే ఎస్ కరెక్టే కదా. ఏం చెప్పాడు? బ్లడ్ ప్రోడక్ట్స్ నుంచి ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చాయని, అది కరెక్టే. డోనర్స్ ఇన్ హంగేరీ ఆర్ నాట్ అలౌడ్, నాట్ షూర్. France and Spain were the only 2 countries excess supplies. No, 5 countries చెప్పాడు, ఆ రెండే కావు. Lithuania, Austria and Germany pay voluntaries for their plasma, not sure. Countries in Asia, Africa pay double. No. Answer first option is the correct answer. USA చాలా డబ్బులు సంపాదించింది దేంతో కంపేర్ చేసుకుంటే? బ్లడ్ డొనేషన్స్తోని ఎక్కువ డబ్బులు వచ్చాయి ఎక్స్పోర్ట్స్ని కంపేర్ టు కోల్ అండ్ గోల్డ్. అదే కొంచెం రివర్స్లో ఇచ్చాడు అక్కడ. First option is correct. Which of the following can be said about plasma in the context of the passage? Plasma gurinchi em cheppochu. Plasma has a higher chance of being infected than blood cell donation. Infection ekku infect ayye chance undi, not sure. Plasma is not quickly replaced by the body. Body tho replace avada. Donors are prevented. Ikkada quickly ani chudandi. Plasma is quickly replaced. Plasma, which is mostly water, quickly replaced by body. అంటే ప్లాస్మా అంటే వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి బాడీ రిప్లేస్ చేస్తుంది. నేను ప్లాస్మా డొనేట్ చేసినా మళ్ళీ 2-3 డేస్లో 4-5 డేస్లో వచ్చేస్తుంది అనమాట, క్విక్లీ రిప్లేస్ చేస్తుంది. కానీ ఆప్షన్స్లో ఏమి ఇచ్చాడు? నాట్ రిప్లేస్డ్ అని ఇచ్చాడు. ఇది ఫాల్స్ అవుతుంది. పూరర్ కంట్రీస్ యూజ్ ప్లాస్మా బేస్డ్ ట్రీట్మెంట్స్ దాన్ రిచర్ కంట్రీస్. వాట్ ఈస్ ఈ సేయింగ్? పూరర్ కంట్రీస్ యూజ్ లెస్ ప్లాస్మా. వీళ్ళు తక్కువ ప్లాస్మా ట్రీట్మెంట్స్ యూజ్ చేస్తారు, ఎందుకంటే కంపేర్ టు రిచ్ కంట్రీస్. కరెక్టే, ఎందుకంటే రిచ్ కంట్రీస్లోనే కరెక్ట్గా కాంట్రిబ్యూషన్ లేదు ప్లాస్మా. మరి పూరర్ కంట్రీస్లో కండిషన్ అస్సలు బాగాలేదు కదా. సో వాట్ కెన్ వి సెడ్ అబౌట్ ఈజ్ ఓన్లీ సి ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, సెకండ్ ఆప్షన్. ట్రూ ఏది? కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్లాస్మా ఫ్రమ్ పెయిడ్ డోనర్స్ ఇస్ మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్. మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ అన్నాడా పెయిడ్ డోనర్స్ నుంచి? ఇందాక మనం కంక్లూజన్లో చదివాం, కలెక్టింగ్ ప్లాస్మా ఫ్రమ్ పెయిడ్ డోనర్స్ కాస్ట్ లెస్. అంటే డోనార్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేయడం అంటే పెయిడ్ డోనార్స్ నుంచి, ఇప్పుడు నేను ఇతను డబ్బులు ఇస్తున్నాను ఎక్స్ అనే వ్యక్తికి, అతని దగ్గర నుంచి కలెక్ట్ చేయడం ఏదైతే ఉందో అది చీప్ అంటున్నాడు, లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్, ఎందుకంటే మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చి కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాడు కంపేర్ టు అన్పెయిడ్. అక్కడ చీప్ అని ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ ఎక్స్పెన్సివ్ అన్నాడు, ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్. అండ్ మనకు కావాల్సింది ఫాల్సా ట్రూవా? ట్రూ స్టేట్మెంట్. ఫస్ట్ వన్ రాంగ్.
Plasma from unpaid plasma donors dominates the supply. Unpaid dominate the supply, wrong. USA earned less than 29 billion US dollars from the export of blood products in the last 2 years. Last year annadu, 2 years kaadu. Health services have faced shortages of plasma derived medicine since 2016. 2018 annadu akkada 16 kaadu. The lockdown forced authorities in France and Spain to instruct doctors on how best to ration plasma. Yes. Fifth option is true statement. Which among the following are the concerns that countries have regarding paid plasma donation? Paid plasma donation గురించి ఉన్న కన్సర్న్స్ ఏంటి వాళ్ళకి? హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్, ఇన్ఫెక్టెడ్ బ్లడ్, ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ప్లాస్మా, ఇన్ఈక్వాలిటీ. కాంటెక్స్ట్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్లో ఒకసారి చూద్దాం. 2 worries put countries off. There are 2 worries. Because of 2 worries, countries are put off and are discouraged from allowing paid donation. 2 reasons వల్ల ఇది సరిగ్గా జరగడం లేదన్నమాట ప్లాస్మా. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? The first concern is the safety. In places such as Britain, scandals involving infected blood loom large in public consciousness. అంటే సేఫ్టీ ఇష్యూస్ అనమాట. ఇన్ఫెక్టెడ్ అంటే కొన్ని స్కాండల్స్ జరిగాయి, ఇన్ఫెక్టెడ్ బ్లడ్ వల్ల ఇబ్బందులు అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. Critics say that offering payment encourages those who know they are ill to donate anyway, putting recipients at risk. అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో డోనార్కి ఏదైనా ఇష్యూ ఉంటే, హెల్త్ ఇష్యూ ఉంటే ఇతనికి వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో సేఫ్టీ ఇష్యూ అన్నాడు ఒక రీజన్. సెకండ్, yet there is evidence that plasma that is paid for more likely to transmit disease, and even if it was, plasma can be heavily processed to ensure it is safe. The second worry is about equality. ఒకటి సేఫ్టీ, రెండోది ఈక్వాలిటీ. ఈ రెండు కన్సర్న్స్ వల్ల ముందుకు రావడం లేదు కంట్రీస్. హ్యూమన్ ట్రాఫికింగ్, నో. ఇన్ఫెక్టెడ్ బ్లడ్ బీయింగ్ డొనేటెడ్ బికాస్ ఆఫ్ మనీ, ఓకే. ప్రాసెసింగ్ ఆఫ్ ప్లాస్మా, నో. ఈక్వాలిటీ, ఎస్. ఆన్సర్ BD. థర్డ్ ఆప్షన్ is the correct answer. Fill in the blank. Those who choose to donate for monetary benefits may feel dash doing it. ఎవరైతే మానిటరీ బెనిఫిట్స్ కోసం చేస్తుంటారో, డొనేట్ చేస్తుంటారో, దోస్ హు చూస్ టు డొనేట్ ఫర్ మానిటరీ బెనిఫిట్స్ మే ఫీల్, మనీ కోసం చేసే వాళ్ళు ఏమని ఫీల్ అవుతారు? దే ఫీల్ డాష్ డూయింగ్ సో యాజ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో బెనిఫిట్ దోస్ ఇన్ నీడ్ ఆఫ్ ప్లాస్మా. ఒకటి డబ్బుల కోసం చేసి నేను నా ప్లాస్మా డొనేట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి, ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ ఫర్ మనీ వన్. సెకండ్ వన్, ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇట్ బికాజ్ అదర్ పర్సన్ ఈస్ గెటింగ్ బెనిఫిటెడ్. అవతల వ్యక్తి బెనిఫిట్ పొందుతున్నాడు అనే ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది. రెండోది నాకు డబ్బులు వచ్చేస్తుంది. ఇట్స్ బోత్ విన్ విన్. ఇట్ విల్ ఆల్సో అన్నాడు పాజిటివ్. బ్లాంక్ ముందు ఏముంది? మే ఫీల్ డాష్ డూయింగ్. మే ఫీల్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ అంటే టేకెన్ అడ్వాంటేజ్. నన్ను అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నారు, నన్ను మోసం చేశారని చెప్పుకోవచ్చు. బిట్ నెగటివ్ వస్తుంది. మే ఫీల్ ఇట్ ఈస్ సర్వీస్ టు సొసైటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ మే ఫీల్ అన్ అవర్షన్ అంటే వ్యతిరేకత, హేట్రెడ్, చిరాకు, హేట్రెడ్, నో, నెగటివ్. మే ఫీల్ దట్ దే విల్ బి బెటర్ ఆఫ్ అంటే కొన్ని డబ్బులు వస్తాయి. దే విల్ బి బెటర్ ఆఫ్ ఇన్ డాష్ ఇన్ డూయింగ్ సో యాజ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో బెనిఫిట్ దోస్ ఇన్ నీడ్. ఒకటి నాకు డబ్బులు వస్తాయి, రెండోది అవతల వాళ్ళకి బెనిఫిట్ అవుతుంది. ఓకే. ఫోర్త్ వన్, దే ఆర్ లీగలీ బ్యాండ్ ఈజ్ నెగటివ్, నో. ఆన్సర్ 1, 4. ఏది సార్? నాట్ 1, 4, ఇట్ ఇస్ 2, 4. ఏది తీసుకోవచ్చు? Those who choose to donate for monetary benefits may feel it is a service లాగా ఫీల్ అవుతున్నారు. సో it will also benefit. సర్వీస్ అయితే it will also benefit అనకూడదు. ఎందుకంటే సర్వీస్ అన్నాం అనుకోండి, ఇది ఆల్రెడీ సర్వీస్ ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ సర్వీస్ రాకూడదు, అతనికి వచ్చే బెనిఫిట్ చెప్పాలి. therefore fourth option is the right answer. According to the author, there is a risk of contracting communicable diseases due to use of heavily processed plasma. Maybe. Payment for plasma donation must be legalized. Yes. Author ఏం చెప్తున్నాడు? మీరు డబ్బులు ప్లాస్మా డొనేషన్కి డబ్బులు ఇవ్వండి, అది లీగలైజ్ చేయండి, హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు అందరు. సెకండ్ వన్, yes, less than 10% of the world plasma used for treatment comes from countries where it is donation is paid for. 5 countries అన్నాడు. Plasma donation must be mandatory in developing countries. No. Take the second option. Same meaning of the word range. Where is the range? Plasma, the main component of blood is a crucial ingredient for a range of medicines. Range of medicines అంటే a group of medicines,
గ్రూప్ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ ఆర్ వెరైటీ ఆఫ్ మెడిసిన్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. రోమ్ అంటే పని పాట లేకుండా తిరిగేదాన్ని రోమ్ అంటాం. పాస్చర్, గ్రీనరీ, గడ్డికి సంబంధించిన వాటిని పాస్చర్ అంటాం. నాట్ రిలేటెడ్ టు కాంటెక్స్ట్. యానిమల్కి సంబంధించింది. ఫ్లక్చువేట్ అంటే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. వెరైటీ ఓకే. చైన్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ వెరైటీ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్. చైన్ అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటుంది, లింక్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ వెరైటీ ఆఫ్. ఇది ఎందులో ఉపయోగపడుతుంది? రేంజ్ అంటే ఏంటి? ఫోర్త్ ఆప్షన్ తీసుకోవచ్చు, వెరైటీ. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డస్ ద ఆథర్ మీన్ ఫ్రేజ్ ఇటాలిక్స్? ఇటాలిక్స్లో ఇచ్చిన మీనింగ్ ఏంటి? ఇటాలిసైజ్లో ఉంది, ఎక్కడ ఉంది చూడండి. Some people feel uncomfortable about the fact that poor people have to open their veins for money. Poor people ఈ veins, ఈ నరాల్ని ఓపెన్ చేస్తున్నారు డబ్బుల కోసం, అంటే వాళ్ళు డొనేట్ చేస్తున్నారు డబ్బుల కోసం. అది మీనింగ్. మీనింగ్ ఏంటి? చెక్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ ఆఫ్ హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్, నో. ఫాస్టర్ ఓపెన్ కమ్యూనికేషన్, నో. టు డొనేట్ బ్లడ్, ఎస్. ఎందుకు వీన్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు? మనీ కోసము, డొనేట్ చేయాలి. అలౌ ఇంట్రొడక్షన్ ఆఫ్ ప్యాథోజన్స్, అలౌ ఓపెన్ ట్రేడ్. ఆన్సర్ థర్డ్ ఆప్షన్ ఇస్ రైట్ ఆన్సర్. Last section, 28th question. We need to interchange the bold words. Bold words ni interchange cheyali wherever necessary. Working about ostunda, caring about the people, working about the people, team about the people, good about the people. Idi trait, adi wrong spelling padindi. Trait ante quality. So ఏది తీసుకోవచ్చు, ఏది సూటబుల్ అవుతుంది అంటే caring about the people. మరి వర్కింగ్ అక్కడ అవుతుందో చూద్దాం. Caring about the people you are working with. మీతో ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ గురించి కేర్ చేయడం ఏదైతే ఉందో, కేరింగ్ అబౌట్ ద పీపుల్ యు ఆర్ వర్కింగ్ విత్, అండ్ స్ట్రైవింగ్ అంటే స్ట్రగ్లింగ్ టు వాట్ ఈస్ అ టీమ్ ఆర్ వాట్ ఈస్ గుడ్. స్ట్రగ్లింగ్ టు వాట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ద టీమ్. సో సిడి అండ్ ఏబి బోత్ ఇంటర్చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, సిడి అండ్ ఏబి. దేర్ ఫార్ ఏబిసిడి. సెకండ్ ఆప్షన్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. 29th question. Many people offer that. Many people plural noun kabatti v1 రావాలి, offer okay. Many people fasting that, set avadu. Many people health that, no. Believe that, yes. Many people wait that, offer రావాలా, believe రావాలా? Offer that or believe that? Let me check. Many people believe అందాము, offer అనుకుందాం. Offer that, believe that, intermittent fasting. అంటే అప్పుడప్పుడు ఫాస్టింగ్ ఏదైతే ఉందో, ఫాస్టింగ్ చేయడం వల్ల, ఇర్రెగ్యులర్ ఫాస్టింగ్ చేయడం వల్ల క్యాన్ ఎయిడ్ హెల్త్ లాస్. హెల్త్ లాస్ ఉంటుందో, వెయిట్ లాస్ అని. weight loss, offer other health benefits. AD interchange చేయొచ్చు, CE interchange చేయొచ్చు. ADCE. Fourth option is the correct answer. And the last question, 30th. While sense has created communication. Sense create చేసిన communication is sense organs. Sense has not sure, ఒక noun కావాలి. Accessible has created, no. Made has created, no. Technology has, yes. Technology has created communication accessible, or technology has made communication more accessible. Technology create చేసిన communication accessibility ని టెక్నాలజీ కమ్యూనికేషన్ యాక్సెసిబిలిటీ అయ్యేటట్టు చేసింది. అంటే క్రియేటెడ్ కాదు, మేడ్ అని రావాలి. Technology has made communication more accessible and efficient. It has also created a sense of detachment. So BD and AE. AE, BD. Fifth option is the right answer. That's all about this paper's English discussion. Thank you for watching this.
Good evening, students. Now reasoning section in this paper. Question number 66. 66 to 100. ఇవన్నీ మన రీజనింగ్ సెక్షన్లో వస్తున్నాయి. దెన్ నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 66లో ఇప్పుడు చూస్తే క్వశ్చన్స్ 8 persons were there. How many people? 8 people were there. Now these 8 people were born in 8 different months. My 8 different months ఇచ్చారు. What are the months we have? March, April, May, June, July, October and so on. No parameter added. దీనికి ఇంకా పారామీటర్ కలర్స్ ఇటువంటిది ఏమి యాడ్ చేయలేదు కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ ప్రయారిటీలోకి వస్తుంది. కనుక ఈ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనం ఎలా చేయాలి చెప్పండి. ఎవరు ఏ మంత్లో పుట్టారో మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి కాబట్టి ఫస్ట్ మంత్స్ అన్ని రాసుకోండి. వాట్ ఆర్ ద మంత్స్ వీ హ్యావ్? మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్. ఏప్రిల్, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్ అండ్ సెప్టెంబర్. ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్ అండ్ అక్టోబర్. మొత్తం ఎన్ని మంత్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి. అండ్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 persons were born in these 8 different months. మంత్స్ అన్ని మధ్యలో రాసుకుని ఇలా లైన్స్ ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటే మనకి ఒకే డయాగ్రామ్లో ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ అయినా మనం చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది. అండ్ కమింగ్ టు కండిషన్ నెంబర్ 1. Now in condition number 1, what is given here? Q was born in the month having only 30 days. Q ఏ మంత్లో పుట్టాడు చెప్పండి. 30 days ఉన్న మంత్స్లో మాత్రమే పుట్టాడు. అంటే 30 days ఉన్న మంత్స్ ఏమున్నాయి? ఏప్రిల్ ఉంది, జూన్ ఉంది అండ్ సెప్టెంబర్. 3 పాసిబిలిటీస్. దెన్ బట్ నాట్ బిఫోర్ మే. మే కన్నా ముందు అయితే కాదు అని అన్నాడు. మే కన్నా ముందు కాదు కాబట్టి మే తర్వాత ఉండాలి. మే తర్వాత అంటే క్యూ జూన్లో అయినా ఉండొచ్చు, సెప్టెంబర్ అయినా ఉండొచ్చు. ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయో చెప్పండి. దెర్ ఆర్ 2 different పాసిబిలిటీస్ ఫర్ దిస్. అండ్ ఓన్లీ 3 people బిట్వీన్ క్యూ అండ్ పి. క్యూకి పీకి మధ్యలో 3 members ఉన్నారు కాబట్టి 1, 2, 3 మా ఇక్కడ పి వస్తుంది. నౌ 3 people బిట్వీన్ క్యూ అండ్ పి, పి ఇస్ హియర్. అండ్ కే ఈజ్ ఆల్డర్ దెన్ ఎల్. ఆల్డర్ దెన్ అంటే మనం పైన రాసుకుంటాం. అండ్ ఎల్ కన్నా ముందు పుట్టాడు కాబట్టి కే ఈజ్ ఆల్డర్ దెన్ ఎల్. యాజ్ మెనీ పీపుల్ యంగర్ దెన్ కే అండ్ ఎల్డర్ దెన్ ఎల్. నా కే అండ్ ఎల్, కే ఈక్వల్స్ టు ఎల్. ఈక్వల్స్ టు ఎల్ అంటే కే కన్నా ముందు ఎంతమంది అయితే పుట్టారో ఎల్ తర్వాత ఎంతమంది పుట్టారు. కే ఇక్కడ ఉంటే ఎల్ ఇక్కడ ఉంటాడు, కే ఇక్కడ ఉంటే ఎల్ ఇక్కడ ఉండాలి. క్లియర్? అండ్ కే అండ్ ఎల్. కే ఈజ్ బిఫోర్ ఎల్ అని కూడా ఇచ్చాడు. అండ్ ఓన్లీ 1 person బిట్వీన్ జే అండ్ ఎల్. మా జేకి ఎల్కి మధ్య ఎంతమంది ఉండాలి? దెర్ మస్ట్ బి ఎగ్జాక్ట్లీ 1 person. అండ్ ఎమ్ ఈజ్ ఆల్డర్ దాన్ ఓ బట్ నాట్ టు ఎన్. ఎమ్ ఈజ్ ఆల్డర్ దాన్ ఓ బట్ నాట్ టు ఎన్. బట్ నాట్ టు అంటే ఎం ఓ కన్నా ముందు పుట్టి ఉండాలి, ఎన్ తర్వాత పుట్టి ఉండాలి. అండ్ ఎన్ ఈజ్ యంగర్ దానికి. ఎన్ ఈజ్ యంగర్ దానికి అంటే ఎన్ ఎక్కడ ఉండాలి చెప్పండి. ఎన్ ఈజ్ యంగర్ దానికే కే ఉండాలి. అంటే ఇప్పుడు మనం కేను మనం చూసుకున్నాం అనుకోండి. కే తర్వాత ఎన్ ఉండాలి, ఎం ఉండాలి, ఓ ఉండాలి, ఎల్ ఉండాలి, 4 members, క్యూ ఉండాలి, పి ఉండాలి. 6 members అయిపోయారు. కనుక మనకి కేతో ఇంకా పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి చెప్పండి. 2 possibilities. నా వాట్ ఆర్ ద పాసిబిలిటీస్ వీ హ్యావ్? కే ఇక్కడ ఉంటే ఎల్ ఎక్కడ ఉండాలి? నాట్ పాసిబుల్. క్లియర్? కనుక కే ఇక్కడ ఉంటే ఎల్. కే ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకోండి అండ్ అప్పుడు ఎల్ ఎక్కడ ఉండాలి? కే అండ్ ఎల్. కే అండ్ ఎల్ ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే ఎల్, జేకి ఎల్కి మధ్యలో ఒకరు ఉండాలి. జే విల్ బి హియర్. అండ్ జే అండ్ ఎల్, కే అండ్ ఎల్, కే ఎన్ ఎంఓ. కే తర్వాత ఎన్ ఎంఓ ఓ ఉండాలి. నాట్ పాసిబుల్. క్లియర్? హెన్స్ కే కెనాట్ బెట్ ద సెకండ్ ప్లేస్. కనుక దిస్ ఈజ్ రూల్డ్ అవుట్. ఈ కేసులో చూసుకుంటే కే ఇక్కడ ఉండాలి. దెన్ ఎల్ విల్ బి హియర్. జేకి ఎల్కి మధ్యలో ఒకరు ఉండాలి. జే అండ్ ఎల్. రిమైనింగ్ పర్సన్స్ కేఎన్ఎంఓ, కేఎన్ఎంఓ, కేఎన్ఎంఓ. నౌ దిస్ ఈజ్ ద ఫైనల్ అరేంజ్మెంట్. వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ అరేంజ్మెంట్? కే ఎన్ పి ఎం ఓజే క్యూఎల్. క్లియర్? Then coming to question number 66. And M was born in which of the following months? M was born in the month of June. Choice 3, question number 66. Then 67, how many people were born between the one who is just younger than O? Just younger than O ఎవరు చెప్పండి. just younger than O అంటే J. And the one who is just older than P. P కి just older than ఎవరు? N. మరి Jకి Nకి మధ్య ఎంతమంది ఉన్నారు అని అన్నారు. 3 members, 330. Choice 4, question number 67. Then next one 68. Who was born in the month which is having only 30 days?
Now only 30 days before Q. Before Q only 30 days లో పుట్టిన వాళ్ళు ఎవరెవరు ఉన్నారు? M and N. M and N లో మనకు వచ్చింది N, that is choice 2, question number 68. Then 4 out of the following means odd one out. 4 out of the following is an odd one out, P and J. P ki J ki mazhro there are 2 persons who were born, and O ki L ki mazhro there are 2 persons. K ki M ki mazhro there are 2 persons who were born. N and O again there are 2 persons. J and Q, they are adjacent, except choice 5. In the remaining choices, there are exactly 2 persons in between these two. Choice 5 is the answer, 69. Then 70th, which of the following statements is definitely true? And J is older than only 3 people. J is older than only 3 people? No, J is older than 2 people, but not 3. And only 2 people were born between J and N. Ma J ki N ki madhya iddare puttaru annaru. Kani ikkada entamandi unnaru cheppandi? Muguru. Choice 2 is ruled out. M is older than P, that is false because M is younger than P. L is the youngest among all them, hence choice 4, question number 70. 70 to choice 4. Clear? Then 71 onwards. Now in this question number 71, how many such pairs of letters? Now pairs మనకి ఎందులో వస్తుంది చెప్పండి? Definitely first priority SYM PTOM. Now in this word pairs, how many such pairs of letters? S T U V W X Y. Clear? No letter is matching. Y Z A B Y Z. M N O P Q. P Q R S. T U V O P. Forward not even a single pair. And again in the reverse, M N O P. M and P, there is a pair. M N O P Q R S. M and S, there is a pair. O P Q R S T. T U V W X. P Q R S. M N O. And so how many are there? There are 3. Now 3, that is given choice to question number 71. Then 72, now it is based on inequalities. Now in this inequalities, definitely under the first priority, the relation between S and P. My S ekkada, P ekkada cheppandi? S is here and P is here. The element that is common between these two. My A element common undi renditlo majhalo, Q is common. Q common undi kabatti P ki P greater than or equals to Q. And at the same time, S నుంచి Q చూసుకుంటే S lesser than or equals to Q. S lesser than or equals to Q అంటే Q greater than or equals to S. Hence from P to S, P greater than or equals to S is definitely true. P greater than or equals to S అంటే S lesser than or equals to P, definitely true. Clear? Then next one, question number, conclusion 2. B and D. B ikkada, D ikkada. Now which letter is common here? మరి రెండిట్లో కామన్ గా ఉన్న లెటర్ చెప్పండి. The letter that is common between B and D. Now D is at this place, B is here. Now D ki B ki mazhro D H P and L Q and S. Now Q is common. Ma Q common undi kabatti D ki Q ki mazhro chudandi. Greater than undi, less than undi. Two opposite symbols. Two opposite symbols, no relation. No relation means only one is true. Only one, choice 2, question number 72. Good. Then coming to this 73. My 73 relation between S and C. My S ikkada, C ikkada. S ki C ki majhlo. A letter common cheppandi first statement, F common. F ki S ki majhlo, F lesser than S. Clear? F lesser than an S. And next one, and F lesser than S and F and C. F greater than or equals to C and C lesser than or equals to F. కనుక C నుంచి S కి మనకి ఏమవుతుంది? ఓన్లీ లెస్సర్ దెన్. అంటే S గ్రేటర్ దెన్ C వస్తుంది, బట్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు. Then next one, C and H. Now the relation between C and H, must C ikkada undi and H ikkada undi. Element that is common is F is common and H greater than or equals to F. Clear? H greater than or equals to what? Greater than or equals to F. And next one, F greater than or equals to C and H greater than or equals to C. That is C lesser than or equals to H. C lesser than or equals to H, definitely true. And so what is your answer? Only 2. Choice 5, question number 73. Done? Then next one, 74. Now in this question number 74, you need to find out the odd one among the letters that were given. మా ఒక్కొక్క చాయిస్లో మనకి ఎన్ని లెటర్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి? 4 లెటర్స్. ఈ లెటర్స్ నుంచి మనం ఆడ్ వన్ అవుట్ చూడాలి. ఆడ్ వన్ అవుట్ అంటే మనకి ఆల్ఫాబెట్ ఆర్డర్లో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద లెటర్స్ చెక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. నా జేకి ఎంకి డిఫరెన్స్ అంతా +3, ఎంకి ఓకి మధ్యలో +2, ఓకి ఎల్కి మధ్యలో -3. Now +3, -2, -3. Now U and X +3, X, Y, Z +2, Z and W -3.
Now E and H plus 3, H and K plus 3, and K and Z minus 4. And so what is that one? Choice 3, question number 74. Clear now? 74, choice 3 is the answer. Then coming to this 75 onwards. Now in this 75, it is based on uncertain number of persons in a row. Uncertain number of persons in a row, మనకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అయినా సెకండ్ ప్రయారిటీ అయినా ఎగ్జామ్లో చేయాలి అనుకుంటే ఇక్కడ నెంబర్స్ చూడండి. నెంబర్స్ ఎక్సెప్ట్ చాయిస్ రిమైనింగ్ అన్ని చాయిసెస్ కూడా 20 కన్నా తక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ ప్రయారిటీలో చేసే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. దెన్ uncertain number of persons are there in a line facing towards north, and K sits third from one of the extreme ends of the line. K sits third from one of the extreme ends of the line అంటే మీనింగ్ అని చెప్పండి. K can be third from the left extreme or K can be third from the right extreme. మనకి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి? 2 పాసిబిలిటీస్. K అనేవాడు అయితే లెఫ్ట్ ఎండ్ నుంచి థర్డ్ ప్లేస్లో ఉండొచ్చు, లేదా రైట్ ఎండ్ నుంచి మనకి థర్డ్ ప్లేస్లో అయినా ఉండొచ్చు. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, అండ్ ఓన్లీ 2 people బిట్వీన్ K అండ్ W. Kకి Wకి మధ్యలో ఎంతమంది ఉండాలి? 2 people. ఇక్కడ కూడా Kకి Wకి మధ్యలో ఎంతమంది ఉండాలి? 2 people. And 2 persons between K and W, and P sits fourth to the left of Y. Where is this P? P is fourth to the left of Y. P అనేవాడు Yకి fourth leftలో ఉన్నాడు. అంటే Pకి Yకి మధ్యలో 3 members ఉండాలి. And the number of people between W and Y. Now W and Y is twice that of the number of persons between W and Q. W and Kకి మధ్యలో ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో వాళ్ళకన్నా W and Y మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు డబుల్ ఉన్నారు అని అన్నాడు. కనుక ఇక్కడ Wకి Kకి మధ్యలో 2 members ఉన్నారు, ఇక్కడ కూడా 2 members ఉన్నారు కాబట్టి, అండ్ Wకి Yకి మధ్యలో 4 members ఉండాలి. Wకి Yకి 4 members ఉంటే ఫస్ట్ కేసులో 1 2 3 4 Y ఇక్కడ ఉండొచ్చు. Y ఇక్కడ ఉన్నాడు అనుకుని Yకి ఫోర్త్ లెఫ్ట్లో మళ్ళీ P ఉండే ఛాన్స్ లేదు కాబట్టి Y మస్ట్ బి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. క్లియర్? కనుక ఇక్కడ మనకి 1 2 3 4 Y ఈజ్ టు ద రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఆఫ్ W. మరి ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే మనకి Wకి Yకి మధ్యలో 4 members 1 2 3 4 Y ఇక్కడ రావాలి. Y ఇక్కడ వస్తే Yకి నెక్స్ట్ మళ్ళీ 1 2 3 అండ్ P కెన్ బి హియర్. క్లియర్? Wకి Yకి మధ్యలో ఎంతమంది ఉండాలి? 1 2 3 4 members ఉండాలి. ఆ 4 members ఇక్కడ మనకి Y ఉంటే, అండ్ Yకి నెక్స్ట్ మళ్ళీ అండ్ థర్డ్ 1 2 3 దెన్ P కెన్ బి హియర్. దిస్ ఈజ్ వన్ పాసిబిలిటీ. క్లియర్? నెంబర్ ఓన్లీ 2 people బిట్వీన్ K and W, and P sits fourth to the left of Y, and number of people between W and Y. W and Y is twice that of whom? Twice that of W and K. WKకి మధ్యలో 2 members ఉన్నారు కాబట్టి 1 2 3 4 విల్ బి హియర్. కనుక P ఇక్కడ ఉండాలి. అండ్ E సిట్స్ బిట్వీన్ W and K. E అనేవాడు W and K మధ్యలో ఉండాలి, అండ్ బట్ డస్ నాట్ సిట్ అడ్జసెంట్ టు K. Wకి Kకి మధ్యలో ఉంటూ W పక్కన లేడు కనుక E ఎక్కడ ఉండాలి? Kకి పక్కన ఉండాలి. మరి ఇక్కడ మనకి నౌ ద నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ బిట్వీన్ W and Y ఇస్ ట్వైస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ బిట్వీన్ W and K. Wకి K కన్నా W and Y 4 members ఉన్నారు, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం P ఈజ్ ఫోర్త్ టు ద లెఫ్ట్ ఆఫ్ Y తీసుకున్నాం, అండ్ E సిట్స్ ఇన్ బిట్వీన్ W and K. E అనేవాడు Wకి Kకి మధ్యలో ఉండాలి, బట్ డస్ నాట్ సిట్ అడ్జసెంట్ టు K. కనుక K పక్కన అయితే లేడు అని అన్నాడు. క్లియర్? బట్ డస్ నాట్ సిట్ అడ్జసెంట్ టు K. బట్ డస్ నాట్ సిట్ అడ్జసెంట్ టు K. K పక్కన లేడు కాబట్టి E ఎక్కడ ఉండాలి? E మస్ట్ బి హియర్. W పక్కన ఉండాలి. మరి ఇక్కడ మనకి W పక్కన ఉండే ఛాన్స్ లేదు. క్లియర్? అండ్ Wకి Kకి మధ్యలో ఉండాలి, పక్కన లేడంటే మీనింగ్ ఏంటి చెప్పండి? Y కెనాట్ బి అట్ దిస్ ప్లేస్. ఈ Y కెనాట్ బి హియర్, దెన్ Wకి Yకి మధ్యలో 4 members ఉండాలి కాబట్టి ఇక్కడ తీసుకో 1 2 3 4. నౌ E అనేవాడు K పక్కన ఉండకూడదు, Wకి Kకి మధ్యలో ఉండాలి, W and E. క్లియర్? నౌ W and E are adjacent to each other. Then next information, but does not sit adjacent. As many people sit to the left of P. Pకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో, అండ్ యాజ్ టు ద రైట్ ఆఫ్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ టు ద ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ W. Wకి ఇమీడియట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎంతమంది ఉన్నారో చెప్పండి. Wకి ఇమీడియట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ E. Eకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎంతమంది? 4 members. 4 members ఉన్నారు కాబట్టి Pకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 4 members ఉండాలి. క్లియర్? దెన్ ఇక్కడ మనకి Pకి Yకి 1 2 3 ఇక్కడ P ఉండాలి. క్లియర్? P అని. అండ్ Pకి Wకి immediate right hand side and P's left hand side. Then as many people sit, more than 3 people between P and K.
ఇక్కడ పీకి కేకి మధ్యలో మోర్ దాన్ 3 ఉండాలి, కానీ ఇక్కడ పీకి కేకి మధ్యలో ఎగ్జాక్ట్లీ 3, కనుక దిస్ ఈస్ రూల్డ్ అవుట్. నౌ వీఆర్ లెఫ్ట్ విత్ దిస్ వన్. దెన్ పీ అండ్ వై, ఈ కండిషన్ చూడండి. అండ్ యాజ్ మెనీ పీపుల్ సిట్ టు ద రైట్ ఆఫ్ పీ, పీకి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎంతమంది అయితే ఉన్నారో ఇమీడియట్ రైట్ ఆఫ్ డబ్ల్యూ, డబ్ల్యూకి ఇమీడియట్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి, 1 2 3 4 మెంబర్స్ ఉన్నారు. కనుక పీకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎంతమంది ఉండాలి, 4 ఉండాలి. వైకి పీకి మధ్యలో ఎంతమంది ఉండాలి, 3 మెంబర్స్ ఉండాలి, 1 2 3. కనుక పీకి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఎంతమంది ఉన్నారు, 4 people. Now this is the final arrangement we have. Clear? Then how many people are there? Total number of people in the line. Count చేయండి. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 17 19. 19 choice for question number 75. Then what is the position of y from the left hand of the line? 3 4 5 6 7 8 9. Ninth position, that is choice 3, question number 76. He first sits between p and y. ఎస్ అనేవాడు పీకి వైకి మధ్యలో కూర్చుంటూ, బట్ డు నాట్ సిట్ అడ్జసెంట్ టు బోత్, అండ్ ఎస్ డు నాట్ సిట్ అడ్జసెంట్ టు బోత్ కాబట్టి ఎగ్జాక్ట్ అట్ ద సెంటర్. దెన్ హౌ మెనీ పీపుల్ బిట్వీన్ ఎస్ అండ్ డబ్ల్యూ? ఎస్కి డబ్ల్యూకి మధ్యలో 3 4 5 6. నౌ 6 members, choice to 77. Then 78 onwards. Now 78 onwards, it is based on blood relations. Now blood relations definitely under the first priority in any one of this your examination. మాది క్లర్క్ ప్రిలిమ్ అయినా పిఓ ప్రిలిమ్ అయినా ఈవెన్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ అయినప్పుడు కూడా బ్లడ్ రిలేషన్ ఎప్పుడు మనకి మ్యాక్సిమం 3 questions వస్తాయి. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం ఎప్పుడు మన ఎగ్జామ్లో ఫస్ట్ ప్రయారిటీలో చేయగలిగే సెట్ ఇది. ఓకే, దెన్ లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ దిస్ వన్. పి ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్, పి ఎవరు చెప్పండి, పి ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఓన్లీ క్యూ. పి ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఓన్లీ క్యూ అంటే క్యూకి ఒకే ఒక చైల్డ్ ఉన్నారు. క్లియర్? పీకి ఒకే ఒక చైల్డ్ ఎవరు, క్యూ. అండ్ పి ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ ఓన్లీ క్యూ. ఎస్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ క్యూ అంటే మీనింగ్ అని చెప్పండి, క్యూ, క్యూస్ స్పౌస్ అండ్ స్పౌజెస్ ఫాదర్ ఈస్ ఎస్. ఎస్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ క్యూ. ఎన్ ఈజ్ ద బ్రదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ క్యూ. బ్రదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ క్యూ అంటే యాజ్ ఆఫ్ నో బ్రదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ క్యూ అంటే క్యూస్ స్పౌజెస్ బ్రదర్ అవ్వాలి, లేదా క్యూస్ సిస్టర్స్ హస్బెండ్ అవ్వాలి. క్యూకి సిస్టర్ ఉండే ఛాన్స్ లేదు. ఎందుకు లేదు చెప్పండి, పీకి ఒకే ఒక చైల్డ్ ఉన్నారు కాబట్టి. అండ్ ఓన్లీ వన్ పాసిబిలిటీ, ఎన్ ఈజ్ ద బ్రదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ క్యూ. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, జీ ఈజ్ ద సిస్టర్ ఇన్ లా ఆఫ్ ఎన్. మా జీ ఈజ్ ద సిస్టర్ ఇన్ లా ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఎన్కి దెన్ సిబ్లింగ్స్ అండ్ ఇటుపక్క ఉండే ఛాన్స్ లేదు మనకి. మరి ఎందుకు ఇటుపక్క లేదు చెప్పండి, అండ్ సిస్టర్ ఇన్ లా క్యూ అనేవారు ఒకే ఒకరు చైల్డ్ కాబట్టి. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, ఎన్ ఈజ్ ద బ్రదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ క్యూ. బ్రదర్ ఇన్ లా ఆఫ్ క్యూ అంటే క్యూకి బ్రదర్ ఇన్ లా అయిపోయింది. అండ్ జీ ఈజ్ ద సిస్టర్ ఇన్ లా ఆఫ్ ఎన్. నా సిస్టర్ ఇన్ లా ఆఫ్ ఎన్ అంటే ఎన్స్ బ్రదర్స్ వైఫ్, జీ కెన్ బి ద సిస్టర్ ఇన్. దిస్ ఈజ్ వన్ పాసిబిలిటీ వీ హ్యావ్. క్లియర్ నౌ? దెన్ హూ ఈజ్ ఇస్ జీ? జీ ఈజ్ ద సిస్టర్ ఇన్ లా ఆఫ్ ఎన్ అవ్వచ్చు, లేదా ఎన్స్ స్పౌజెస్ సిస్టర్. క్లియర్? హౌ మెనీ పాసిబిలిటీస్ యూ హ్యావ్? 2 possibilities. ఎదర్ ఎన్స్ స్పౌజెస్ సిస్టర్ ఆర్ బ్రదర్స్ వైఫ్. దెన్ ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎప్పుడు మనకి ఎప్పుడు తీసుకుంటాం చెప్పండి, స్పౌజెస్ సిస్టర్ కింద తీసుకుంటాం. దెన్ ఎన్ ఈజ్ జీ ఈజ్ ఆన్ టాప్ ఇచ్, జీ ఈజ్ ద సిస్టర్ ఇన్ లా ఆఫ్ ఎన్. నా జీ ఈజ్ ద సిస్టర్ ఇన్ లా ఆఫ్ ఎన్ అంటే స్పౌజెస్ సిస్టర్ తీసుకోవచ్చు. జీ ఈజ్ ద సిస్టర్ ఇన్ లా ఆఫ్ ఎన్. ఎన్స్ స్పౌజెస్, స్పౌజ్ అంటే వైఫ్, వైఫ్స్ సిస్టర్. దెన్ నెక్స్ట్ వన్, జీ ఈజ్ ద సిస్టర్ ఇన్ లా ఆఫ్ ఎన్, జీ ఈజ్ ద ఆన్ టాప్ హెచ్. జీ ఈజ్ ద ఆన్ టాప్ హెచ్ అంటే హెచ్ ఎక్కడ ఉంటే హెచ్ఎస్ మదర్స్ సిస్టర్ జీ. And S is the grandfather of R. S is the grandfather of R, hence R must be here. And R is the son of K. R is the son of Q, R is the son of K as well, hence R is here. And S has only 2 sons. S ki iddare sons unnaranట. Who are those? N is one, K is the other. K son అయితే ఇప్పుడు Q ఏం అవ్వాలి చెప్పండి, and Q is K's wife. Then F has only 2 daughters. F is the grandfather of H. F ఏం అవ్వాలి చెప్పండి, grandfather of H. And grandfather of H and grandfather. Now grandfather H. F is the grandfather of H. And F is having only 2 daughters. Now F is having only 2 daughters. Now these 2. And F is the grandfather. T is not the brother-in-law of K. But T brother-in-law కాదు కాబట్టి T is the sister-in-law of K. And no person other than the given people in this family. Now these are the persons we have here. Then how is T related to S అన్న? మా T related to S అంటే మీనింగ్ అని చెప్పండి. Now S's son's wife. Son's wife is what? Daughter-in-law, choice 3, 78. Then 79, how is R related to H? R related to H. Now H and R are cousins to each other.
and H's father, father's brother, uncle, uncle's son. Uncle's son is cousin, that is choice for 79. Then if H has a sister U, my H కి ఎవరు ఉన్నారు చెప్పండి, has a sister U. H కి sister U. Then how is U related to N's brother? My N's brother ఎవరు K. మా K కి U ఏమవుతాడు చెప్పండి, K's brother's daughter. Brother's daughter. Brother's daughter is niece, choice 3, question number 80. Then next one, question number 81. Now in this question number 81, it is based on single question on coding and decoding. Now single question coding and decoding, now you need to find out the code to the word lead. Clear? మా లీడ్ అనే వర్డ్కి మనకి ఇప్పుడు ఐడెంటిఫై చేయాలి కోడ్. ఫస్ట్ వన్, లీడ్ అనే వర్డ్ ఎక్కడ ఉంది, సెకండ్ స్టేట్మెంట్లో ఉంది, లీడ్ హ్యాపీ లైఫ్. క్లియర్? లీడ్ హ్యాపీ లైఫ్. మా ఇక్కడ హ్యాపీ లైఫ్ ఉంది ఇన్ ద థర్డ్ స్టేట్మెంట్, ఇక్కడ కూడా హ్యాపీ లైఫ్ ఉంది. కనుక హ్యాపీ అండ్ లైఫ్ అనే 2 words కామన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ 2 codes కామన్ ఉంటాయి. ఏ కోడ్స్ కామన్ ఉన్నాయి చెప్పండి, 3 and 4 కామన్ ఉంది, ఇక్కడ 3 and 4 కామన్ ఉంది. కనుక ఇక్కడ మిగిలిపోయింది అంటే 7 మిగిలిపోయింది. 7 మిగిలిపోతే మిగిలిపోయిన వర్డ్ ఏంటి, లీడ్. కనుక లీడ్ కూడా ఏమవుతుంది, 7, choice 4, question number 81. Then 82 onwards. Now in this 82, there are some 8 people bought 8 different items, one after the other, in a particular day. ఒక రోజులో 8 members ఒక తర్వాత ఒకరు కొన్ని ఐటమ్స్ కొన్నారు అని అన్నాడు. No persons other than the given people bought a thing. Then, now coming back to this. మా కండిషన్స్ ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాయి, and definitely under the first priority, and 3 people between K and G. K bought a thing on one of the occasions after G అన్నాడు. K one of the things after G కాబట్టి G ఎక్కడ ఉంటాయి, K one of the things after K, 1, 2, 3, K is. సరిపోయిందా లేదా, కనుక 5 members సరిపోయారు. నౌ ఇంకెంతమంది ఉన్నారు, 3 members. Only 3 persons between G and K. K bought a thing one of the occasions after G. Only 1 person between K and M. Kకి Mకి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి, ఒకరు మాత్రమే ఉన్నారని. Kకి Mకి మధ్యలో ఒకరు ఉన్నారంటే M అనేవాడు K తర్వాత పర్చేజ్ చేసి ఉండొచ్చు, లేదా ముందు పర్చేజ్ చేసి ఉండొచ్చు. ముందు పర్చేజ్ చేసేటంటే ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి, 3 persons. Kకి Mకి మధ్యలో ఒకరు ఉన్నారు కాబట్టి M will be here. కనుక ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి మనకి, 2 different possibilities. Then only 2 people between M and P. Mకి Pకి మధ్యలో ఇద్దరు మాత్రమే ఉన్నారు అని అన్నారు. ఇక్కడ M తర్వాత P ఉంటే మనకి more than 8 persons వస్తుంది కాబట్టి M తర్వాత ఉండే ఛాన్స్ లేదు, కనుక P will be here. కానీ ఇక్కడ మనకి P అనేది K తర్వాత ఉండొచ్చు, G ముందు ఉండొచ్చు. ఇక్కడ 2 పాసిబిలిటీస్ వస్తున్నాయి, ఇక్కడ సింగిల్ పాసిబిలిటీ వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేయాలి, సింగిల్ పాసిబిలిటీని ఫస్ట్ ఫైనలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. చాలా వరకు దీంట్లో మనకి సెట్ అయిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. క్లియర్? 3, 4, 5, 6, 7. దెన్ ఓన్లీ 2 people between M and P. Mకి Pకి మధ్యలో 2. Only 4 between M and F. Mకి Fకి మధ్యలో 4. 1, 2, 3, 4. F will be here. Clear? Then next one. And only 3 people between F and T. Fకి Tకి మధ్యలో 3 members. 1, 2, 3. T will be here. Then only 2 persons between L and E. Lకి Eకి మధ్యలో 2 persons కాబట్టి ఇక్కడ ఒకరు ఉంటే ఇంకొకరు G కన్నా ముందు ఉండాలి. Then L bought a thing on one of the occasions before E కాబట్టి L bought a thing one of the occasions before E. This is the final arrangement. Then according to this, now based on the given arrangement, which one of the given statements is not true or not? Not true and definitely false. Then G is the third person to buy a thing. That is false because G is the second person to buy a thing. Kanka G is the third person and definitely false. Then next one, no one bought a thing between K and P. Kకి Pకి మధ్య ఎవరు కొనలేదు అని అన్నారు. అది డెఫినెట్లీ ట్రూ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ కెనాట్ బి అవర్ ఆన్సర్. దెన్ బికాస్ ద క్వశ్చన్ ఇస్ అబౌట్ డెఫినెట్లీ ఫాల్స్. అండ్ ఈ బాట్ ఏ థింగ్ ఆన్ వన్ ఆఫ్ ద అకేషన్స్ బిఫోర్. ఈ అనేవాడు P కన్నా ముందు, ఎస్ P కన్నా ముందు కరెక్టే కాబట్టి ఇట్ కెనాట్ బి అవర్ ఆన్సర్. అండ్ 2 persons ఆఫ్టర్ F. F తర్వాత ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి, 1, 2, 3, 4, 5 persons ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ అంటుంది ఓన్లీ 2 persons అన్నారు, కనుక ఇది డెఫినెట్లీ ఫాల్స్. అండ్ 1 and 4, choice 4, question number 82. Then next one. And 83. Now 83, as many people bought. As many people bought I think before E after. E కన్నా ముందు ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పండి, 3 members. కనుక ఎవరికన్నా వెనకని 3 members ఉన్నారు, P కన్నా వెనకని 3. Now P choice for 83. And how many people bought a thing before between F and T? Fకి Tకి మధ్య ఎంతమంది, 1, 2, 3. There are 3 persons, choice 4. 85. Who among the following people bought a thing between 2 people after E? And 2 people after E.
మా ఈ తర్వాత 2 people after E అంటే P is the first person after E and K is the second person after E and K choice 3 question number 85. Done with this? Now 85 choice 3 is the answer. Then coming back to this one, 86. 86 odd one out. Odd one out means now we need to find out 4 choices will be same, one will be different. Now in this one 4 choices will be same and one will be different. F and E. F K E ki measure they are adjacent to each other. And K and M, one person between. L and G adjacent to each other. And P and K adjacent to each other. E and P adjacent to each other. కనుక ఆన్సర్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి చాయిస్ 2. చాయిస్ 2లో కేకి ఎం కి మధ్యలో there is exactly 1 person. Hence question number 86, what is your answer? Choice 2 is the answer. Done? 86 choice 2. Then 87 onwards. Now in this 87 onwards we need to go for sequence. Now sequence always under the first priority. Sequence always under the first priority here. Then how many such numbers are there? Prime numbers. ఏం మాట్లాడుతున్నా చెప్పండి, prime numbers ఉండాలి. Prime numbers that to odd numbers. Prime which are odd numbers. How many such odd prime numbers are there? Each of which are immediately preceded by an even number. ఈ ప్రైమ్ ఆడ్ నెంబర్కి ముందే ఉండాలి చెప్పండి, ఈవెన్ ఉండాలి. అండ్ ఫాలోడ్ బై అన్ ఆడ్ నెంబర్. తర్వాత ఏముండాలి, ఆడ్ నెంబర్ ఉండాలి. బట్ నాట్ ప్రైమ్ అంటే ఆడ్ కాంపోజిట్ నెంబర్ ఉండాలి. క్లియర్? ఆడ్ కాంపోజిట్ నెంబర్. కనుక డైరెక్ట్లీ యూ నీడ్ టు గో ఫర్ ప్రైమ్ నెంబర్. మరి ఇందులో ప్రైమ్ ఆడ్ 5 అనేది ప్రైమ్ ఆడ్, కనుక 5కి ముందు ఈవెన్ లేదు. 6, 2, 8, 4 అండ్ 3 అనేది ప్రైమ్ నెంబర్, ఆడ్ ప్రైమ్ నెంబర్, కనుక ముందు ఈవెన్ నెంబర్ లేదు. దిస్ ఈజ్ అగైన్ రూల్డ్ అవుట్. దెన్ 7 అనేది ప్రైమ్ ఆడ్ నెంబర్, ఆడ్ ప్రైమ్. 7కి ముందు ఈవెన్ నెంబర్ లేదు. 3కి ముందు ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది, తర్వాత ఆడ్ నెంబర్ లేదు. క్లియర్? దెన్ 7 odd number. Now this one. Now 7 is an odd prime, immediately preceded by 8 which is an even number and followed by 1 odd number but not prime number. Clear? Odd but not prime number. Then next one, but not prime. Next one 5. 5కి ముందు ఈవెన్ లేదు. 7కి ముందు ఈవెన్ ఉంది కానీ తర్వాత మళ్ళీ ఆడ్ నెంబర్ లేదు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ 8, 3. 3కి ముందు ఈవెన్ ఉంది, తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈవెన్ నెంబర్ ఉంది. దట్ ఈస్ అగైన్ రూల్డ్ అవుట్. 5కి ముందు ఈవెన్ ఉంది, తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈవెన్ ఉంది. అండ్ 4, 2. అండ్ 6, 3. 3కి ముందు ఈవెన్ ఉంది, తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ 9 ఉంది. Now here 3 is an odd prime number, prime odd, immediately preceded by number 6, even number, and followed by 9 odd number but not prime number. Clear? కనుక ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి, there are 2. And next one 7కి ముందు ఈవెన్ నెంబర్ లేదు, 7కి ముందు ఈవెన్ నెంబర్ లేదు. And so many are there? There are only 2. Choice 2, question number 87. Clear now? Any prime numbers ఉన్నాయి? There are 2 odd prime numbers, each of which is immediately preceded by an even number and followed by odd composite. 871 and 639. Then coming to 88. Now in this 88, how many such squares are there? ఏం కావాలి? Squares కావాలి. How many such squares are there? Each of which is immediately followed by prime number. Now square తర్వాత ఏం ఉండాలి చెప్పండి, prime number ఉండాలి. Square followed by a prime number. How many are there of such case? Now square followed by prime number. Now let us check out these squares. Now squares 5, 6, 2, 8, 4 is a square. And 4 is not followed by 4 followed by 9. 9 is not a prime number. Next one 9. 9 is a prime number. ఇక్కడ చూడండి, 9 is a prime number and immediately followed by 3. 9 is a square. Immediately followed by 3. 3 is a prime number. Hence 9 is such a number. Next square చూడండి 1. 1 is a square. 1 తర్వాత ఏముంది 7. 7 is a prime number. Clear? Then next one. And square 4. 4 తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఈవెన్ నెంబర్ 6 ఉంది, నాట్ పాసిబుల్. 1 తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ 5. And 5 is again a prime number. 1 is a square followed by prime. Next one 9. And 9 followed by 1. 1 is not a prime number. Clear? కనుక ఈ 9 అయితే తీసుకునే ఛాన్స్ లేదు. 1 is ruled out. 8, 3, 2, 5, 4. And 4 is a square. Immediately followed by what? Immediately followed by 2. 2 is an even number. 2 is a prime number.
క్లియర్. ప్రైమ్ బోత్ ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్ అన్నాడు కాబట్టి 2 మనం తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్ 9. 9 తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఏమని చెప్పండి, 9 తర్వాత 7. 9 తర్వాత 7, 9 ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ స్క్వేర్ ఫాలోడ్ బై ప్రైమ్ నెంబర్ 7. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ 1. 1 తర్వాత ఏమని చెప్పండి 3. 1 తర్వాత 3 ఈజ్ ఎ ప్రైమ్. హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? మోర్ దాన్ 4, చాయిస్ 5. Clear? Now 88, it is choice 5. Then coming to 89, my 89. If all the even digits are removed, what are to be removed? All the even digits are removed. Even digits అన్ని మనం తీసేస్తే what will be the 11th element from the right hand. Right hand నుంచి 11th element. That means even digits తీసేస్తే మనకి ఏం మిగిలితే ఓన్లీ ఆడ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. That means 11th odd number from the right hand మనం కౌంట్ చేయాలి. 11th odd number 1, 2, 3, 4, 5, 6, isn't it? Then next one 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8, 9, 10, and 11. 10, 11. What is your answer here? 9. 9, that is choice 2, question number 89. Clear now? 89, it is choice 2. Then 90 onwards. Now question number 90. Now it is based on directions. Directions definitely under the first priority. K is 6 meters to the south of T and T. K is here. Now what is the distance we have? T is here and K is here. The distance between these two is 6 meters. And T is 3 meters to the west of it. T అనేది B కి west లో ఉండాలి. ఎంత distance లో 3 meters. X is 5 meters to the west of A. X is 5 meters to the west of A అనే స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ మనకి X and A ఎక్కడ ఉండాలో తెలియదు కాబట్టి సెపరేట్గా రాసుకోండి. అండ్ J is 3 meters to the south of B. J ఇక్కడ ఉంది అండ్ 3 meters to the south of B. ఈ 6 meters లో 3 అయిపోతే ఇంకో 3 మిగులుతుంది. అండ్ A is 3 meters to the north of F. A ఎక్కడ చెప్పండి, Fకి నార్త్లో ఉండాలి 3 meters. Then and K is 4 meters to the east of F. K is 4 meters to the east of F కాబట్టి ఇక్కడ మనకు లింక్ దొరికింది. Now 4 meters. And F నుంచి మనకి ఎంత ఉండాలి? A is 3 meters to the west. Now 3 meters. Now X ఎక్కడ ఉండాలి? X is 5 meters. Clear? X is 5 meters to the west of A and F is 3 meters to the south of A and so on. Next one. K is 4 meters to the east of F. J is 5 meters to the west of Y అంటే Y ఇక్కడ 5 ఇక్కడ. Now this is the final diagram we have. Then what is the distance between X and Y? X కి Y కి మధ్యలో చూసుకుంటే ఈ 6లో now this is how much? ఇది 3 meters, ఇదేమో 3 meters. Then this is a 4. 5 plus 4, 9 plus 3, 12 plus 5, 17. 17 choice 5, question number 90. Done? Then B is in which direction? B is in which direction with respect to F అంటే now F దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే B is in which direction? B ఏ డైరెక్షన్లో ఉంది. F నుంచి Bకి వెళ్ళాలంటే what is the direction we need to follow here? Now from F in order to reach to B, first we need to move towards north and then towards east, north and east, northeast, choice 3, 91. Then next one 92. Now 92 is based on word formation. Now in this word formation, fermentation is the word. మా ఈ వర్డ్లో ఏ లెటర్స్ తీసుకోవాలని చెప్పారు చూడండి. 4, 7, 10 and 11. 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 10 and 11. Now what are the letters? MTIO. MTIO అనే 4 letters ఉన్నాయి. ఈ 4 letters-తో how many meaningful English words that can be formed? And using each letter only once, which are the following will be the second letter from the left? But does not start with M. ఆ వర్డ్ మళ్ళీ మనకి ఎంతో స్టార్ట్ అవ్వకూడదు అని అన్నారు. ఎంతో స్టార్ట్ అవ్వకుండా ఉండే వర్డ్ ఏమంటుంది చెప్పండి? OMIT, omit. Omit is the word we have. Omit అనే only one word that can be formed. Then which are the following will be the second letter from the left? Second letter from the left is what? M. M is your answer, choice 3, question number 92. Clear? 92, it is choice 3. Then next one. Then question number 93 onwards. Now in this 93 onwards, what is there in this 93? Now it is based on floor arrangement. Now there are some 8 people. How many people are there? There are some 8 people, P, Q, R, S, T, U, V and W, live on 8 different floors of a building. 8 persons living on 8 different floors of a building కాబట్టి floors సెంటర్లో రాసుకోండి. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 are the 8 persons. 8 persons are living on these 8 different floors of a building, isn't it?
no parameter is added, hence definitely comes under the first priority. Then coming to condition number 1. Write down the flows at the center and extend the lines like this, wherein we can able to work out more than 2 possibilities simultaneously. ఒకే డయాగ్రామ్లో మనకి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ చూసినా చేసే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ విధంగా డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాలి. దెన్ యూ లీవ్స్ అన్ ఆడ్ నెంబర్ ఫ్లోర్ అబౌవ్ ద 4th ఫ్లోర్. అబౌవ్ ద 4th ఫ్లోర్ ఆడ్ నెంబర్ ఫ్లోర్ అంటే మనకి ఎన్ని పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి? 2 పాసిబిలిటీస్. యూ కెన్ బి ఎయిదర్ ఆన్ ద 7th ఫ్లోర్ ఆర్ ఆన్ ద 5th ఫ్లోర్. క్లియర్? దెన్ ఓన్లీ 2 పీపుల్ బిట్వీన్ యూ అండ్ ఆర్. యూకి ఆర్కి మధ్య ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి? 2 persons. కనుక ఆర్ అనేవాడు 8th ఫ్లోర్లో ఉండొచ్చు, లేదా అండ్ కెన్ బి ఆన్ ద 2nd ఫ్లోర్. ఇందులో మనకి 2 పాసిబిలిటీస్ వచ్చాయి. ఇక్కడ మనకి యూ అండ్ ఆర్ మధ్యలో ఒకరే కాబట్టి ఆర్ మస్ట్ బి హియర్. దెన్ క్యూ లీవ్స్ 2 floors బిలో అబౌవ్ డబ్ల్యూ. క్యూ లీవ్స్ 2 floors అబౌవ్ డబ్ల్యూ అంటే క్యూకి డబ్ల్యూకి మధ్యలో సరిగ్గా ఒకరు మాత్రమే ఉండాలి. 2 floors అబౌవ్, 1 floor అబౌవ్, 2 floors అబౌవ్. క్లియర్? పైకి 2వ ఫ్లోర్ అన్నాడు కనుక క్యూకి డబ్ల్యూకి మధ్యలో సరిగ్గా ఒకరే ఉండాలి. అండ్ ఎస్ డస్ నాట్ లివ్ ఆన్ అన్ ఆడ్ నెంబర్ ఫ్లోర్ కనుక ఎస్ మస్ట్ బి ఆన్ ఎన్ ఈవెన్ నెంబర్ ఫ్లోర్. అండ్ వి లివ్స్ ఇమీడియట్లీ అబౌవ్ డబ్ల్యూ. వి లివ్స్ ఇమీడియట్లీ అబౌవ్ డబ్ల్యూ అంటే మీనింగ్ అని చెప్పిన క్యూ, వి అండ్ డబ్ల్యూ మస్ట్ బి టుగెదర్. ఈ ముగ్గురు కలిసి ఉండాలి. అండ్ క్యూ, వి అండ్ డబ్ల్యూ ఈజ్ టుగెదర్. వి లివ్స్, ఎస్ లివ్స్ అబౌవ్ క్యూ బట్ నాట్ ఇమీడియట్లీ. ఎస్ అనేవాడు అబౌవ్ క్యూ బట్ నాట్ ఇమీడియట్లీ. బట్ నాట్ ఇమీడియట్లీ అంటే మధ్యలో కనీసం ఒకరైనా ఉండాలి కనుక ఎస్ ఉండాలి, మినిమం 1 person. నెక్స్ట్ క్యూ, వి అండ్ డబ్ల్యూ మస్ట్ బి టుగెదర్. దెన్ టీ లీవ్స్ బిలో ఆర్ బట్ నాట్ ఇమీడియట్లీ. టీ లీవ్స్ బిలో ఆర్ బట్ నాట్ ఇమీడియట్. టీ డస్ నాట్ లివ్ ఆన్ ద బాటమ్ మోస్ట్ ఫ్లోర్. టీ మళ్ళీ బాటమ్ మోస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉండకూడదు అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆర్కి కింద ఉండాలి కానీ వెంటనే ఉండకూడదు. దెన్ పాసిబిలిటీస్. ఈ పాసిబిలిటీస్ రూల్డ్ అవుట్ బికాస్ టీ కెనాట్ బి ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్, ఇజంట్ ఇట్? దెన్ నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ టీ ఉండకూడదు కాబట్టి ఇక్కడ కూడా టీ ఉండకూడదు, ఇక్కడ టీ మస్ట్ బి హియర్. ఇక్కడ టీ వస్తే రిమైనింగ్ పర్సన్స్ ఎలా ఉండాలి? ఎస్ ఉండాలి. ఎస్ మస్ట్ బి ఈవెన్ నెంబర్ ఫ్లోర్. అండ్ ఎస్ తర్వాత ఇక్కడ క్యూ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు, హెన్స్ ఎస్ మస్ట్ బి హియర్. ఎస్ ఇక్కడ వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ క్యూ, వి అండ్ డబ్ల్యూ మస్ట్ బి టుగెదర్. ఈ ముగ్గురు కలిసి ఉండాలి. ఈ ముగ్గురు కలిసి ఉండే ఛాన్స్ ఇక్కడ ఎక్కడా లేదు కదా, దట్ ఈస్ రూల్డ్ అవుట్. దెన్ ఇక్కడ మనకి తీసుకుంటే 2 పాసిబిలిటీస్. క్యూ, వి అండ్ డబ్ల్యూ ఇలా తీసుకోవచ్చు, క్యూ, వి అండ్ డబ్ల్యూ. క్యూవీడబ్ల్యూ తీసుకుంటే ఇప్పుడు ఎస్ ఎక్కడ రావాలి? ఎస్ ఈజ్ హియర్, సరిపోయింది. దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ఆర్ అంటే టీ ఇక్కడ ఉండకూడదు బట్ నాట్ ఇమీడియట్, అలానే గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో కూడా ఉండకూడదు కనుక క్యూవీ అండ్ డబ్ల్యూ అనేవారు 432లో ఉండే ఛాన్స్ లేదు. దట్ పాసిబిలిటీ ఈజ్ ఆల్సో రూల్డ్ అవుట్. ఇంకా ఫైనల్గా మనకి మిగిలింది అంటే క్యూవీ అండ్ డబ్ల్యూ. నా క్యూవీడబ్ల్యూ ఉంటే దెన్ ఎస్ ఈవెన్ నెంబర్ ఫ్లోర్, ఎస్ ఈజ్ హియర్. అండ్ టీ, T lives below R but not immediate but not on the ground floor కాబట్టి T will be here. T ఇక్కడ ఉంటే మిగిలిపోయింది ఎవరు? P will be here. Then this is the final arrangement. What is order? RPSU TQVW. RPSU TQVW. Then RPSU TQVW is the final arrangement. Then how many people live between Q and S? మా Qకి Sకి మధ్యలో ఎంతమంది ఉన్నారు అని అన్నారు. Qకి Sకి మధ్యలో there are only 2 persons, choice 493. And 94, in which of the following floors does M live? Does P live? P lives on the 7th floor, 7th floor choice 394. And who among the following people lives on the topmost floor is R, that is choice 295. And which of the following statements is true as per the given arrangement? Then T lives on an odd number floor, T lives on an even but not odd, choice 1 is ruled out. And 3 people between P and T. P ki T ki మధ్యలో 3 members ఉన్నారు కానీ ఇక్కడ ఎంతమంది? Only 2 members. That is again false. As many people live above S, below Q. Above S 2 members ఉన్నారు, below Q 2 members ఉన్నారు కాబట్టి definitely true. Choice 3, question number 96. Clear? 96 choice 3. 97, odd or not. Odd or not, P and U. P ki U ki మధ్యలో there is 1 person. Q ki W ki మధ్యలో 1 person. S ki T ki మధ్యలో 1 person. T ki W ki మధ్యలో there are 2 persons. U ki Q ki మధ్యలో 1 person, except choice 4. And in the remaining choices, there is exactly 1 person, that is choice 4, T and W. 97. Then next one, 98. From 98 onwards, it is based on syllogisms. Syllogisms always under the first priority. Only a few movies are disaster అన్నారు. కొన్ని మూవీస్ మాత్రమే డిజాస్టర్, అన్నీ కాదు అంటే మీనింగ్ అని చెప్పండి. మూవీస్ అన్నీ డిజాస్టర్ కాదు, కొన్ని మాత్రమే అన్నీ డిజాస్టర్ కాకూడదు. అందుకే ఇటు నుంచి ఇలా లైన్ రాసుకుని మూవీలు మొత్తం డిజాస్టర్లోకి వెళ్ళకూడదు అని రాస్తున్నాం.
డిజాస్టర్ మొత్తం మూవీలోకి రావచ్చు, కానీ మూవీ మొత్తం డిజాస్టర్లోకి పోకూడదు. ఎందుకు? కొన్ని మాత్రమే, అన్నీ కాదు అని అన్నాడు. దెన్ నో డిజాస్టర్ ఈజ్ ఎ బ్లాక్ బస్టర్. నో, బిట్వీన్ డిజాస్టర్ అండ్ బ్లాక్ బస్టర్ దెర్ ఇస్ నో ఇంటర్సెక్షన్. ఆల్ బ్లాక్ బస్టర్స్ ఆర్ వాట్? ఫ్లాప్స్. బ్లాక్ బస్టర్స్ అన్ని ఫ్లాప్స్. దెన్ ఆల్ మూవీస్ ఆర్ బ్లాక్ బస్టర్ ఈజ్ ఎ పాసిబిలిటీ. మూవీస్ అన్ని బ్లాక్ బస్టర్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అని అన్నాడు. ఛాన్స్ అంటే మన మూవీని అన్ని ఎందులోకి రాసుకోవాలి? బ్లాక్ బస్టర్లోకి రాయాలి. ఇలా బ్లాక్ బస్టర్లోకి ఇలా రాస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది చెప్పండి? నో బ్లాక్ బస్టర్ అండ్ నో డిజాస్టర్ ఈజ్ ఎ బ్లాక్ బస్టర్ అనే స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అవుతుంది. స్టేట్మెంట్ మనకు రాంగ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. దెన్ సమ్ ఫ్లాప్స్ ఆర్ నాట్ మూవీస్. నో ఫ్లాప్ ఈజ్ ఎ మూవీ. సమ్ ఫ్లాప్స్ ఆర్ నాట్ మూవీస్ కూడా ట్రూనే. ఇది ఫాల్స్ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? ఆల్ ఫ్లాప్స్ ఆర్ మూవీస్ అని చెప్పాలి. ఫ్లాప్స్ అన్ని మూవీస్ అంటే ఇలా రాసుకోవాలి. మరి ఇలా రాసే ఛాన్స్ ఉందా? రాయొచ్చు కదా. అండ్ మూవీలో రాసుకోవచ్చు. కనుక ఆల్టర్నేట్ డయాగ్రామ్ ట్రూ, ప్రీవియస్ కంక్లూజన్ ఫాల్స్. దెన్ వాట్ ఇస్ యువర్ ఆన్సర్ హియర్? Neither 1 nor 2, that is 98, that is choice 4. Clear? Then 99. Now in this 99, no mail is a message. No mail is a message ante mail ikkada, message ikkada. And mail ki message ki majlo. Mail and message, there should not be any intersection. And a few messages are spams. Konni messages matrame spams avute, anni kaadu. Ante messages mottam spams loki vellakodu. Then what is the next one we have? And only a few calls are mails. కొన్ని కాల్స్ మాత్రమే మెయిల్స్ అవుతాయి, అన్నీ కాదంటే కాల్స్ మొత్తం మెయిల్స్లోకి రాకూడదు. ఓన్లీ సమ్ కాల్స్ బట్ నాట్ ఆల్. దెన్ సమ్ కాల్స్ కెన్ నెవర్ బి మెసేజెస్. సమ్ కాల్స్ కెన్ నెవర్ బి మెసేజెస్ అంటే కొన్ని కాల్స్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మెసేజ్ కాదు అని అన్నాడు. దిస్ రీజన్, ఈ రీజన్ చూడండి. నో దిస్ రీజన్ విచ్ ఇస్ అన్ ఇంటర్సెక్షన్ బిట్వీన్ కాల్ అండ్ ఎ మెయిల్. నో దిస్ రీజన్ కెన్ నెవర్ బి మెసేజ్, అవునా కదా. And this region which is a part of call as well as a mail can never be a part of message. Done? Because mail and message cannot be intersected. Then next one. Some spams are made. Spam ekkundi, mail ekkundi, that is false. And so only one follows. Choice 3, question number 99. Clear? Yes. Choice 3 is the answer. Then finally 100. Now in this 100, all hands are legs. All these hands is a part of what? Legs. All hands are legs and only a few legs are eyes. Must some legs are eyes but not all. And legs మొత్తం ఐస్ అవ్వకూడదు, కొన్ని మాత్రమే, అన్ని కాదు. No eye is a nose, no intersection between eye and a nose. Then no nose is a hand, definitely true. Some noses are hands అనేది ఫాల్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు no nose is a hand ట్రూ అయింది కాబట్టి ఇది ఫాల్స్ అవ్వాలంటే ఏం చేయాలి? Some noses are hand. మా సమ్ నోసెస్ ఆర్ హ్యాండ్ ఇలా నోస్ రాసుకోవచ్చు కదా. నోస్ దేంతో కలవకూడదు? ఐతో కలవకూడదు, ఐతో కలవకూడదు, ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఇలా రాస్తే ఏమైపోయింది? అండ్ నో నోస్ ఈజ్ ఎ హౌస్ హ్యాండ్ ఫాల్స్ అయిపోయింది. నో నోస్ ఈజ్ ఎ హ్యాండ్ ఫాల్స్ అయిపోయింది. ఇదే డయాగ్రామ్లో ఇంతకు ముందు ఫాల్స్ అయిన సమ్ నోసెస్ ఆర్ హ్యాండ్ ఇప్పుడు ట్రూ అయిపోయింది. క్లియర్? కనుక ఫస్ట్ కంక్లూజన్ ట్రూ అయితే సెకండ్ కంక్లూజన్ ఫాల్స్ అవుతుంది, సెకండ్ ట్రూ అయితే ఫస్ట్ ఇది ఫాల్స్ అవుతుంది. కానీ ఒకటేమో నెగిటివ్, ఒక డయాగ్రామ్లో నెగిటివ్ ట్రూ అయింది, ఇంకొక డయాగ్రామ్లో ఎఫర్మేటివ్ ట్రూ అయింది. నెగిటివ్ ట్రూ అయినప్పుడు ఎఫర్మేటివ్ ఫాల్స్, ఎఫర్మేటివ్ ట్రూ అయినప్పుడు నెగిటివ్ ఫాల్స్. అండ్ సో వాట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్? either 1 or 2. Either 1 or 2, choice 3, question number 100. Clear? As this is all for today. Thank you for your participation. Thank you one and all.